we will be discussing about the Telangana Movement. So just last time once I gave you information about Salar-Jung reforms. I just gave you information about Salar-Jung reforms. It is in the YouTube also. And today I will be discussing 4 things. ఈ రోజు 4 విషయాలు 4 things I will be discussing. Number 1, Monday onwards we are going to have the regular classes. The classes what are happened again in the syllabus, it will be repeated again. So from Monday you are going to have the classes 8 AM to 10 AM, 10 AM to 11:30 AM. Slowly the time will be increased. Then evening 7 PM. Evening 7 PM you have to adjust. Why? Because the teacher is little bit busy, but the quality teacher, so that is the reason we are compromising 7 PM to 8:30 PM. 7 PM to 8:30 PM. ఈవెన్చువల్లీ మెల్లిమెల్లిగా టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నోటిఫికేషన్ త్వరగా వస్తే, ప్రిలిమ్స్ త్వరగా ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ పెరుగుతాయి. కొంచెం టైం ఉంది మన దగ్గర అని అన్నప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, యూనిట్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మనం ముందుకెళ్దాం. సో ఈరోజు 4 విషయాలు వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్. నెంబర్ 1, హౌ ద కోర్స్ విల్ బి, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద కోర్స్. నెంబర్ 2, కంప్లీట్ డిస్కషన్ ఆఫ్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్. ఎవరైతే పీసీఎం ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ బ్యాచ్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్, ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫ్రీ. ఆ టెస్ట్లు ఎలా ఉంటాయి అని డిస్క్రిప్షన్ నేను ఇస్తాను. దేర్ విల్ బి మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్, దేర్ విల్ బి ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్, ద డిస్క్రిప్షన్ విల్ బి దేర్ హియర్ అండ్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. ఫర్ మీ 2 hours is a very big thing. 2 hours I can discuss a lot. Then I will go for Telangana Movement. In Telangana Movement, I will be discussing about Mulki and non-Mulki. Mulki rules, non-Mulki rules. Mulkis ante locals, non-Mulkis ante non-locals. లేకపోతే గైర్ ముల్కీస్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. మేము చదువుకునే టైంలో ఎలా డిస్క్రిమినేట్ అయ్యారు, వాళ్ళు వాడుక భాష వల్ల. గేందివే అంటున్నాడు ఈయనే. కానీ ఒకటి మాత్రం నిజమే, తెలంగాణ వచ్చినాక నియామకాలు జరగలేదు, నీళ్ళేమో నాకు సంగతి తెలియదు, కానీ మన పెద్దసారి చెప్పినట్టు భాషకైతే వాల్యూ వచ్చింది. విలన్ల దగ్గర నుంచి హీరోలు వాడుతున్నారు. హీరో ఎవరైతే తెలంగాణ భాష పాడుతున్నారో నాకు పాపులారిటీ వస్తుంది ఆయనకి. అది మాత్రం జరిగింది. హవెవర్ కనీసం ఇప్పటికైనా మనకు మంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. 503 అంటే మామూలు మాట కాదు. అది ఇప్పటివరకు చరిత్రలో రాలేదు, చరిత్రలో లేదు, ఇలాంటి నోటిఫికేషన్ లేదు. ఎంత గూగుల్ చేసినా దొరకదు 300 కన్నా ఎక్కువ గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్స్. సో ఈ గ్రూప్ 1 కోర్స్ మండే నుంచి how it is going to be, from Monday onwards how it is going to be, our complete group 1 course, our complete group 1 course explanation I will be doing now, and this is getting recorded so that it will be like an evidence. It is Mission Kakatiya. ఆ కాకతీయ తోరణాన్ని కొలగొడదాం మనము. మొదటిది 600 hours of live classes, 600 hours of classroom classes. యూపీఎస్సీ జిఎస్కి ఢిల్లీలోనే 600 నుంచి 650 గంటలు మాత్రమే చెప్తారు వాజీరామ్లో, అకార్డింగ్ టు దర్ షెడ్యూల్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 600 hours of live classes for our complete group 1 of prelims and mains. 600 hours of classroom teaching. Number 2, experienced faculty with UPSC background, specialists in their disciplines. For example, I will take the faculties also, ఎందుకంటే experienced faculties అని వాడాను నేను. So myself I will be taking Indian polity and Telangana movement. Why Indian polity? మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి సార్ పాలిటీ చెప్పడానికి అని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే జవాబు నాది LLB LLM, ఐఎమ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్, ఐఎమ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ ఎట్ హైదరాబాద్ హైకోర్ట్. సో దిస్ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు టీచ్ polity. Why? Because in my PG my specialization is constitutional law. Indian polity ante constitutional law ne. So this is one. Telangana movement, I was the person
who has been keeping lot of hopes when my attempts completed. వస్తుంది కావచ్చు గ్రూప్ 1 రాద్దాము, వస్తుంది కావచ్చు గ్రూప్ 1 రాద్దాము, తెలంగాణ వస్తే పోతే పోని 2012 కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి మరి రేపు రాబోతుంది అన్నది కాస్త క్యాన్సిల్ అయింది. సరే 2014లో వస్తుంది కావచ్చు, 15లో వస్తుంది కావచ్చు. ఆ తెలంగాణ మూమెంట్ని చాలా దగ్గరుండి ఆ మిలియన్ మార్చ్ ట్యాంక్ బండ్ మీదకి పోతే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కావచ్చు అన్న ఆశలో నేను ఒకరిని. మిలియన్ మార్చ్ జరిగింది ట్యాంక్ బండ్ మీద. సో with my eyes I was been seeing the complete Telangana movement. Every day I followed Sri Krishna committee report recommendations. And the sixth is ఆరో రికమెండేషన్ ఏంటంటే సరే తెలంగాణ ఇచ్చేయండి. మొదటి రికమెండేషన్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఇచ్చారంటే నక్సలిజం వస్తుంది, జాగ్రత్త తెలంగాణ ఇవ్వకండి. So I was very keen in following this Telangana. He is economist from California University, from USA he did. He teaches in various institutes across India, very popular faculty for UPSC economy, IAS బాబాలోను వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కూడా చెప్తాడు. ఎకానమీకి చాలా పాపులర్, డిజైరబుల్ పర్సన్. విజయ్ కుమార్ జియోగ్రఫీ చాలా పాపులర్. రసూల్ సార్ ఈస్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ హిస్టరీ, హిందీ, తెలుగు. as he is from local background, he had very good impact on history of Telangana history as well as Indian history, etc. Both will be sharing, the two teachers will be sharing it. Suryadeep as well as Rasul both will be teaching the Telangana history, but major part will be taken by Rasul sir. Vamshi Krishna sir, he will be teaching social issues as well as Gautam sir, both will be sharing the subject. Arpita Roy madam as well as మీకు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి, కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ మాత్రం తను తీసుకుంటుంది. హీ విల్ బి టీచింగ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. సంతోష్ రావు విల్ బి టేకింగ్ ఎస్ఏ పేపర్. హీ బోత్ విల్ బి షేరింగ్. మణి మేడం యాజ్ వెల్ as సతీష్ సార్ విల్ బి షేరింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్. సో ఒక టీచరు ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తే కొంచెం స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ లేనప్పుడు. సో అది డివిజన్ జరగాలి. ఎస్, అది డివిజన్ జరగాలి కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి రెండు సబ్జెక్ట్స్ ద్వారా ఇద్దరిద్దరికి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో కొంచెం భాగం ద్వారా అలా డివైడ్ చేసాము. సబ్జెక్ట్స్ విల్ బి వెరీ వెరీ వెల్. కమింగ్ టు మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఊహకందనిది. యూపీఎస్సీలో లాంగ్ టర్మ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎలా ఉంటుందో, అంటే ఇప్పుడు 2023లో రాయబోయే వాళ్ళకి లాంగ్ టర్మ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎలా ఉంటుందో అదే రూపకంగా లాంగ్ టర్మ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనమాట. 106 టెస్ట్స్, 106 టెస్ట్లు, 106 టెస్ట్. హౌ? ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సి, ఇవి టెస్ట్ నంబర్స్. ఇది పేపర్ 1. పేపర్ 1 మీరు నోటీస్ చేస్తే పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3, పేపర్ 4, పేపర్ 5, పేపర్ 6, ఈ 6 పేపర్స్ 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయా? 3 సెక్షన్స్. ప్రతి పేపర్కి 6 పేపర్లలో పేపర్ 1లో 3 సెక్షన్లు, పేపర్ 2లో 3 సెక్షన్లు, పేపర్ 3లో 3 సెక్షన్లు, పేపర్ 4లో 3 సెక్షన్లు, పేపర్ 5, పేపర్ 6లో 3 సెక్షన్స్. ఒక్కొక్క సెక్షన్లో పేపర్ 1 పక్కన పెట్టేస్తే ఇది మ్యాథమెటిక్స్ రాయండి. పేపర్ 2లో 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 3లో 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 4లో 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 5లో 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 6లో 3 సెక్షన్లు ఉంటాయి. ప్రతి సెక్షన్లో 5 యూనిట్లు ఉన్నాయా? ప్రతి యూనిట్ అయిపోగానే మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది, మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ టెస్ట్. ప్రతి యూనిట్ అయిపోగానే ఆ యూనిట్ మీద టెస్ట్ జరుగుతుంది. దానికి స్కెడ్యూల్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెక్షన్ 1 పేపర్ 2, సెక్షన్ 1 పేపర్ 2, యూనిట్ టెస్ట్ 1, యూనిట్ టెస్ట్ 2, యూనిట్ టెస్ట్ 3, యూనిట్ టెస్ట్ 4, యూనిట్ టెస్ట్ 5 ఆఫ్ పేపర్ 2 సెక్షన్ 1. ఎర్లీ ఇండియన్ సివిలైజేషన్, ఇండస్ అండ్ వేదిక్, అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఇస్లాం అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియన్ సొసైటీ, ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ కలోనియల్ రూల్ ఇన్ ఇండియా, యాంటీ బ్రిటిష్ అప్రైజింగ్స్, 3 phases ఆఫ్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. అంటే ప్రతి యూనిట్ మీద మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు సార్? ఆదివారం అంటే ఆదివారం కాదు. ఎందుకనంటే ఇట్ స్ట్రెచ్ 3 క్లాసెస్ అవుతూ ఉంటే, పాలిటీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ ఒకసారి అవుతూ ఉంటే మేము ఒకటేసారి టెస్ట్ పెడితే అది చాలా బర్డెన్లా ఉంటుంది. సో ఈరోజు పాలిటీ ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ డే మీకు ఫస్ట్ టెస్ట్ ఉంటుంది.
అది ఎలా ఉంటుందంటే మేము క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాం, మార్నింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాం, ఈవినింగ్ 6 వరకు మీరు మాకు సబ్మిట్ చేయాలి. మీకు ఇక్కడ కూర్చొని రాయొచ్చు, కానీ ఈవినింగ్ 6 వరకు మీరు మాకు మీ ఆన్సర్ బుక్లెట్ మాకు సబ్మిట్ చేయాలి. ఈవినింగ్ 6 తర్వాత ఆన్సర్ బుక్లెట్ సబ్మిట్ చేయకపోతే మీది మేము తీసుకోము, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. కానీ మార్నింగ్ 10 నుంచి ఈవినింగ్ 6 వరకు మీ దగ్గర టైం ఉంటుంది. ఆ మధ్యకాలంలో మీరు మీ ఎగ్జామ్ టైంలో మీరు రాసి మాకు సబ్మిట్ చేయాలి. మాకు తెలుస్తుంది మీరు కాపీ కొట్టారా లేకపోతే సొంతంగా రాశారా అన్నది. సో అలా 2, పేపర్ 2, పేపర్ 3, పేపర్ 4, పేపర్ 5, పేపర్ 6 ఎన్ని సెక్షన్లు ఒక్కొక్క పేపర్లో? ఒక్కొక్క పేపర్లో ఎన్ని సెక్షన్లు? 3 సెక్షన్స్. ఒక్కొక్క సెక్షన్లో ఎన్ని యూనిట్లు? 5. 5 into 3 sections, 15 tests for paper 2, 15 tests for paper 3, 15 tests for paper 4, 15 tests for paper 5, 15 tests for paper 6. 5 into 15 ఎంత? 75. 75 tests. మళ్ళీ ఎస్ఏలో 2 యూనిట్లే ఉన్నాయి. ఎస్ఐ పేపర్ 1లో, పేపర్ 1 సిలబస్ కాపీ ఉంది. పేపర్ 1లో యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, సెక్షన్ 2లో పేపర్ 1లో యూనిట్ 3, యూనిట్ 4, పేపర్ సెక్షన్ 3లో యూనిట్ 5, యూనిట్ 6. ఈ యూనిట్ టెస్ట్లు ఎన్ని అయ్యాయి? 6. 75 + 6 ఎన్ని? 81. మొత్తం ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి? 6 into 3, 18. 81 + 18, 99. 99 ఒక్కొక్కటి కాంప్రిహెన్సివ్ టెస్ట్, ఫైనల్ టెస్ట్ లాగా. 99 + 6, 105. ఒకటి ఇంగ్లీష్ ఉందా? క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్. హౌ మెనీ టెస్ట్ ఆల్ టుగెదర్? 106 టెస్ట్. 106 టెస్టులు మీరు కనుక రాస్తే బలవంతంగానో ఏదో విధంగానో వీళ్ళు ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు, దొరకబడుతున్నారు, రాయట్లేదని ఏదో విధంగా 106 టెస్టులు రాస్తే ఎందుకు రాదండి గ్రూప్ 1? నిజంగా కనుక మనం 106 టెస్టులు ఊరికే కూర్చున్నాం, అందరు బాగా రాసేస్తున్నారు, మరి మనం కూడా ఏదో ఒకటి రాద్దామని స్టార్ట్ చేసినా కూడా సంథింగ్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ అవర్ మైండ్ అండ్ వీ విల్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ 106 టెస్టులు అటెంప్ట్ చేయాలి సిలబస్ అయిపోగానే. బై హుక్ ఆర్ బై క్రుక్, ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్. పేపర్ 6 లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది నంబర్? 106. దీని పీడిఎఫ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ప్రిలిమ్స్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి మీ సిలబస్ కాపీలో? ప్రిలిమ్స్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి సిలబస్ కాపీలో? 13. ప్రతి యూనిట్ 2 టెస్టులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ది ఏముందంటే కరెంట్ అఫైర్స్, రీజనల్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ అని ఉంది. రీజనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంట్. ఒక టెస్టు తెలంగాణ రీజనల్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఒక టెస్టు కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్. అలా ప్రతి యూనిట్కి 13 యూనిట్లకి ప్రతి యూనిట్కి 2 టెస్టులు. ఎన్ని టెస్టులు అయ్యాయి? 26 ప్లస్ 9 కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్. అంటే 150 బిట్లు, 2.5 గంటలు. 150 బిట్లు, 2.5 గంటలు, 9 ఓవరాల్ టెస్ట్. 26 + 9 35. 35 టెస్ట్ ప్రిలిమ్స్ రాస్తే ప్రిలిమ్స్ ఏముంది? 1:50 రేషియో ఉంటుంది. 500 పోస్టులు ఉన్నాయి. 500 పోస్టులు ఇంటూ 50, 25,000 మందిని మీ మెయిన్స్కి తీసుకుంటారు. మీరు ఇంతగానో కష్టపడుతున్నారు, 106 టెస్టులు రాశారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వడం ఇది విషయమే కాదు, నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి. ఇంకా మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ 35 టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 35 ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ అది ఆన్లైన్ పద్ధతిలో జరుగుతుంది, ఆఫ్లైన్ పద్ధతిలోనూ జరుగుతుంది. 35 టెస్ట్. ఆఫ్లైన్ పద్ధతిలోనూ మేము క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాము, మీరు ఇక్కడే క్వశ్చన్ బుక్లెట్లో చేయొచ్చు. ఆన్లైన్లో యాప్లో కూడా మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు. మీ ర్యాంకింగ్ కూడా ఉంటుంది, మీరు ఏ ర్యాంకులో ఉన్నారు అని అన్నది. సో 105 మెయిన్స్ టెస్ట్లు, 35 ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్లు రాస్తే
ప్రిలిమ్స్కి నేను పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఎలాగో అయిపోతుంది మీరు ప్రిలిమ్స్ ప్రాపర్ క్లాసెస్ విన్నారని అంటే 106 మెయిన్స్ టెస్ట్ రాస్తే దాదాపు నా ఫైల్, ఇది నా టేబుల్ అండి, నా టేబుల్ మీదకి ఒక ఫైల్ వచ్చింది, నా ప్రమేయం లేకుండా టేబుల్ మీదకి నా ఫైల్ వస్తుందా? ఈ టేబుల్ నాదే, ఈ టేబుల్ మీదకి ఒక ఫైల్ వచ్చింది, ఈ ఫైల్ టేబుల్ మీదకి వచ్చిందంటే నా ప్రమేయం కాస్త కూస్తూ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ 1 ఇంటర్వ్యూస్ ఉందా లేదా అని అనేది కేసీఆర్ టేబుల్ దాకా వచ్చింది. కేసీఆర్ లాంటి మనిషి దాకా టేబుల్ దగ్గర అతని ప్రమేయం లేకుండా వస్తుందా? సో దాని అర్థం ఏంటిది? 100% డ్యామ్ షూర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ, దేర్ విల్ బీ నో 106 టెస్ట్స్. దానికి సంబంధించిన సిలబస్ ఇదంతా, ఇది PDF ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఎంత నంబరు? 35 tests for prelims test series. Coming to 106 main tests in our free test series for our group 1 PCM students. Prelims comes వాళ్ళకి ఈ 106 mains test series, 35 prelims tests for our PCM students. హార్డ్ కాపీ టెక్స్ట్ బుక్స్ మేమే ఇస్తాము, మీరు ఏ బుక్ కొనుక్కోని అవసరం లేదు, హార్డ్ కాపీ టెక్స్ట్ బుక్ మేమే ఇస్తాము. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇవి, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇవి. ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ హిస్టరీ, తెలంగాణ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ, తెలంగాణ జియోగ్రఫీ, సొసైటీ, పాలిటీ, ఇండియన్ ఎకానమీ, తెలంగాణ ఎకానమీ, ఎన్విరాన్మెంట్ వరకు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 పుస్తకాలు మేమే ఇస్తాం, హార్డ్ కాపీ స్టాండర్డ్ బుక్స్. సో మీరు ఏది బయట తీసుకోని అవసరం లేదు, ఈ 9 స్టాండర్డ్ బుక్స్ మేమే ఇస్తాము. ఇది కాకుండా ఈ బుక్లు మేము బయట కొనుక్కుంటాం సార్, మీరేంది ఇచ్చేది అన్న ప్రశ్నకి జవాబు, క్రిస్ప్ షార్ట్ నోట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్. షార్ట్ నోట్స్ అనేది ఏమవుతుంది అనంటే, మనం ఎంత చదివామన్నది కాదు, ఫైనల్గా ఎంత గుర్తుంచుకొని ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో రీప్రొడ్యూస్ చేశామన్నది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్ట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. You read 10 books, any examination, nothing is important. What is important is finally what you are going to reproduce in the examination hall. ఆ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే మనము ఎంత రివిజన్ చేసినామన్నది ఇంపార్టెంట్, మనది ఎంత రివిజన్ చేసినామన్నది ఇంపార్టెంట్. ఎంత రివిజన్ చేసామన్నది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే, మీ దగ్గర ఉండే క్రిస్ప్ రివిజన్ నోట్స్. ఒక రివిజన్ నోట్స్ మన దగ్గర ఉండాలి. ఆ రివిజన్ నోట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ తెలంగాణ మూమెంట్ అనుకోండి, తెలంగాణ మూమెంట్, నేను తెలంగాణ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి, తెలంగాణ మూమెంట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే, నేనేం రికమెండ్ చేస్తానంటే మీకు, కానీ నేను ఎలాగో నా క్రిస్ప్ నోట్స్ ఇస్తాను, కానీ మీకు ఇంకా నేను ఏం రికమెండ్ చేస్తానంటే, మొత్తం సిలబస్ మొత్తము ఇది 10 పేపర్లో ఉండిపోవాలి, షార్ట్ నోట్స్ లాగా, టు ద పాయింట్. ముల్కీ అంటే ఏంటి, నాన్ ముల్కీ అంటే ఏంటి, ఫర్మానా 1919 ఫర్మానా, ఫర్మానా 1935 ఫర్మానా, ఒక వర్డ్స్ మాత్రమే రాసుకొని ఉండాలి మనం. సో మనం రిపిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ వర్డ్స్ ఒక్కటి చూసామనంటే మొత్తం స్టోరీ గుర్తు రావాలి. ఆహా, ఇలా ఈ ముల్కీ అంటే వీళ్ళు, నాన్ ముల్కీ సాలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్, పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్, ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్, రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్, పోలీస్ రిఫార్మ్స్, జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్. మనకి ఇక్కడ జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ అనేవి ఆ హెడ్డింగ్స్ మాత్రం పెట్టుకోవాలి. ఆ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిసైటేషన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందనంటే మనకు అది మైండ్లో ఉండిపోతుంది. రివిజన్ నోట్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ మైట్ బి ఎనీ ఎగ్జామినేషన్. దానికి క్రిస్ప్ షార్ట్ నోట్స్ మేము ఇస్తాం. క్రిస్ప్ షార్ట్ నోట్స్. నేను ఇంకా ఏం రికమెండ్ చేస్తానంటే, నేను ఏమంటానంటే ఎప్పుడైనా కూడా మనం సెల్ఫ్ ఎవాల్వ్ అవ్వాలి, సెల్ఫ్గా డెవలప్ అవ్వాలి. సో ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్, క్రిస్ప్ నోట్స్ ఇంతేనా సార్? ఈ రెండేనా మీరు ఇచ్చేది? తరుణంలో ఆ 10 క్వశ్చన్లు అంటే దాదాపు సిలబస్ కవర్ అయినట్ట కదా, ఒక యూనిట్లో 10 క్వశ్చన్లు అన్నట్టు. ఆ 10 క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ మీ దగ్గర రెడీమేడ్గా మోడల్ ఆన్సర్స్ ఉన్నప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది కదా ఏ పాయింట్ మిస్ అయ్యావో నువ్వు. 620 మోడల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఎలా సార్? పేపర్ 2 హిస్టరీ అండ్ జియోగ్రఫీ 120, అంటే ప్రతి యూనిట్కి 15, ప్రతి పేపర్కి 15 యూనిట్లు ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని యూనిట్లు చాలా చిన్న చిన్న యూనిట్స్. సో 120 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. పాలిటీ 120 క్వశ్చన్ అండ్ ఏది పెద్దదో అలా చేసాం. ఎకానమీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ 120. కొన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే ఒక క్వశ్చన్లో కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అది వేరే క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేస్తుంది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 100, ఎందుకంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ టు ద పాయింట్. తెలంగాణ మూవ్మెంట్ 120. ఎస్ఏలో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి? 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి? 6 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ప్రతి యూనిట్ ఎస్ఏ మీద 5 ఎస్ఏలు ఇస్తున్నాం. సో మొత్తం ఎన్ని ఎస్ఏలు అయినాయి? 30 మోడల్ ఎస్ఏలు. 30 మోడల్ ఎస్ఏలు
590 మోడల్ ఆన్సర్, 620 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, 620 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రెడీమేడ్, క్రిస్ప్ నోట్స్ రెడీమేడ్, టెక్స్ట్ బుక్స్ రెడీమేడ్, క్లాస్ రూమ్ హై క్వాలిటీ హైలీ పెయిడ్ ఫ్యాకల్టీ, 2 వర్డ్లు పడుతున్నాను నేను, హై క్వాలిటీ హైలీ పెయిడ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నప్పుడు మీరు చదివితే చాలు. మీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే, సరే సార్ మరి నన్నేం చేయమంటారు, జడ్జి చేయకుండా మనది ఫోకస్డ్ ఎగ్జామ్, నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, సో నేను చదవాలి, నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చదవాలి, దట్స్ ఇట్. Once we decided, we have to stop the judgment and we have to be on the work. This is 6th point. This is 6th point. 7th point. 6th point crisp notes. 8th point 100% limited batch. 100% limited batch. Why? Because chairs are not there. Chairs are not there. If anyone come also, chairs also not there. Limited batch unte em avutundi koncham మా మీద కూడా ప్రెషర్ ఉండదు, మేము జెన్యూన్గా డెలివర్ చేయొచ్చు, సో దట్ మాకు రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను సొంతంగా 2020 జాన్లో ఆంథ్రపాలజీ బ్యాచ్ వేశాను, నేను సొంతంగా ఇండిపెండెంట్గా ఇండివిజువల్గా అందరి దగ్గర ఆపేసి. నాకు వచ్చిన స్ట్రెంత్ 40 స్ట్రెంత్. దెన్ 2020 జూన్ 160కి వెళ్ళింది. ఎలా వెళ్తుందంటే అది మన ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు బాగానే చెప్తానే కదా, ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు బాగా డెలివరీ. ఆ బ్యాచ్ లిమిటెడ్ ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్. 150 కన్నా ఎక్కువ ఎప్పటికి తీసుకోము మేము ఆంథ్రపాలజీ. వై? బికాస్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ, ఫేమస్ ఫ్యాకల్టీ. సో మంచిదో చెడ్డదో మనం ఒక ఫామ్లోకి వచ్చాము, ఒక దానిలోకి వచ్చాము. కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు డూ ఓన్లీ స్టడీ వితౌట్ జడ్జింగ్. Without judging, we have to study ourselves. We have to study ourselves. We have to study. We have to focus on our target. We have to study on our targets. We have to focus on our target. ఎప్పుడైతే ఫోకస్ మనం పెళ్లి చేసుకున్నారండి, మీరు పెళ్లి చేసుకొని జడ్జ్ చేయడం మొదలు పెట్టారనుకోండి, వైఫ్నో హస్బెండ్నో, సాటిస్ఫాక్షన్తో ఉంటారా? ఎవరో ఒకరు వచ్చారు, ఎవరో ఒకరు సూపర్, అసలు నాకైతే నీ అంత అందగా లేడు, నీ అంత అందగా తెలియదు అనుకున్నాను అనుకోండి, ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే నేను జడ్జి చేయట్లేదు, ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఐ కెన్ పుట్ మై కంప్లీట్ ఎఫర్ట్స్. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు సిట్, స్టడీ వితౌట్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్. పర్సనలైజ్ మెంటర్షిప్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. ఆన్ ఏ డౌట్ వచ్చినా కూడా, ఏ టైం అయినా కూడా నన్ను కానీ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా వాళ్ళ నంబర్స్ ఇస్తారు. ఎవరు రెస్పాండ్ కాకపోయినా నాకు ఫోన్ చేయొచ్చు. 9 AM to 9 PM support system. We are helpful, we are here, I am here at Institute 9 AM to 9 PM. So your results are going to be very, very important. As I told in the Tyagaraja Gyana Sabha, in 1 to 10 we are going to have 1 rank. From 1 to 50 we are going to have 2 ranks. Overall ga 1 to 50 లో 2, అందులో ఖచ్చితంగా 1 to 10 లో 1. దానికి నేను కమిట్ అయ్యాను, దాన్ని నేను హెల్ప్ చేయడానికి, కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. సో తర్వాయి భాగం ఏంటంటే మీరు చదవాలి. వెళ్ళిపోయి ఒక పేపర్ చేశాడు, కొందరికి హిస్టరీలో పేపర్లో తక్కువ వస్తాయి, కొందరు ఎకానమీ పేపర్లో తక్కువ వస్తాయి, కొన్ని హిస్టరీ లేకపోతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్లో తక్కువ వస్తాయి. తెలంగాణ మూమెంట్ ఏంటంటే ఇది స్కోరింగ్ పేపర్ అనొచ్చు, దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా స్కోరింగ్ పేపర్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది స్టాటిక్, అంతే ఫిక్స్డ్. అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టాటికా, ఎవర్ ఎవాల్వింగ్ ఫినామినన్. ఎకానమీ స్టాటికా, ఎవర్ ఎవాల్వింగ్ ఫినామినన్. పాలిటీ నో డైనమిక్. ఈ రోజు వచ్చిన జడ్జిమెంట్ కూడా మీరు యాడ్ చేయాలి. సొసైటీ డైనమిక్. మీరు ఎంత డైనమిక్ రాస్తాని మార్క్స్ వస్తాయి. తెలంగాణ మూమెంట్ జరిగిపోయింది 2014లో. తెలంగాణ ఫామ్ అయింది, ఫుల్ స్టాప్, ద ఎండ్. సో బహమనీ డైనాసిటీ నుంచి ఈ రోజు వరకు 2014 జూన్ 2 వరకు జరిగినటువంటి క్రోనాలజీని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడమే తెలంగాణ మూమెంట్. అందులో మళ్ళీ ఆ బహమనీ కింగ్డమ్, కుతుబ్ షాహీ డైనాసిటీస్, ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం తెలంగాణ హిస్టరీలో చదువుతాం. అంటే ఈ తెలంగాణ మూమెంట్కి, అంటే తెలంగాణ అనే రాష్ట్రము ఒక సపరేట్ రాష్ట్రం కావడానికి బీజం ఎక్కడ మొలిసింది అన్నది ఇంపార్టెంట్. దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి మనము ఒక్కసారి ఇండిపెండెన్స్ రాగానే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ తెలంగాణ మూమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. 1956 ఏ రోజైతే బలవంతంగా తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపారో, 1956 నవంబర్ 1 అప్పటి నుంచి అసలు స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది.
ఈ 1956 నవంబర్ 1 వరకు ఆ మూమెంట్ కోసం ఆ 1956లో కలపడానికి గల కారణాలు, ఆ 1956లో కలపడం వల్ల మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డిస్సాటిస్ఫాక్షను, ఎందుకు ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది, దేనివల్ల ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు 1969లో ఎందుకు మనం మూమెంట్ చేయాల్సి వచ్చింది, మనం మూమెంట్ చేసినందుకు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఊరుకున్నారా అంటే వాళ్ళు మూమెంట్ చేశారు 1972లో జై ఆంధ్ర మూమెంట్ అనేది. 1997లో బీజేపీ వాళ్ళు ఒక రెజల్యూషన్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ పార్లమెంట్లో తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ చేయండి అని అన్నది. 2001లో ఈయన పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాడు. ఇలా సో ఈ సీక్వెన్సెస్ క్రొనాలజీ అనేది స్టాటికా డైనమికా? క్రొనాలజీ అనేది ఎప్పుడైనా స్టాటిక్, జరిగిపోయిన కథ, ఇది జరిగిపోయిన కథ. అచ్చా, జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్లో ఇది జరిగింది, జై తెలంగాణ మూమెంట్ 1969లో ఏమేమి జరిగింది, 1972లో ఏం జరిగింది, 1997లో బీజేపీకి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు రెజల్యూషన్ చేసినందుకు, 2001లో ఏంటి, మిలియన్ మార్చ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ జరిగిపోయిన ఘట్టాలు మీరు ఒక్కసారి చదువుకొని మీ ఫ్రెండ్తో డిస్కస్ చేశారంటే ఫినిష్, గుర్తుండిపోతుంది ఎప్పటికీ. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఎ స్కోరింగ్ పేపర్. దేర్ ఈజ్ ఎ స్కోప్ టు గెట్ అప్ టు 120 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 150 మార్క్స్ ఇన్ తెలంగాణ మూమెంట్. గుర్తుంచుకొని రీప్రొడ్యూస్ చేయడమే, ఆ క్రొనాలజీ గుర్తుంచుకోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తెలంగాణ మూమెంట్ సిలబస్ చూద్దాం. Idea of Telangana from 1948 to 1970. Idea of Telangana from 1948 to 1970. Why? Because 1948 the Nizam of Hyderabad was been formed. When the Nizam of Hyderabad was integrated into Indian Union. అప్పటి నుంచి మాకు ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వండి, మాకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వండి. మొదట ఏంటి, తెలంగాణని ఇండియన్ యూనియన్లో కలపకూడదు, ఐదర్ పాకిస్తాన్ ఆర్ గివ్ ఇండిపెండెన్స్. రెండు డిమాండ్లు ఉండే నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ది. ఒకటేమో మమ్మల్ని పాకిస్తాన్లో కలపండి, బంగ్లాదేశ్ లాగా మాకు పాకిస్తాన్ స్టేటసే ఇచ్చేసేయండి, లేకపోతే ఏం చేయండి, మాకు ఇండిపెండెన్స్, మేము స్వతంత్రంగా ఉంటామన్నారు. మూడోది ఏంటంటే లేదు, ఇండియన్ యూనియన్లో ఉండాలి. ఇండియన్ యూనియన్లో ఉండాలంటే ఎలా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలాగా ఉండాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలానే ఉన్నారు 1948 నుండి. సో ఈ ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ అనేది ఎక్కడ పుట్టింది, బీజం. ఎందుకు ఈ తెలంగాణ అనేది సపరేట్ కావాలి అనేది ఫస్ట్ యూనిట్లో చదువుతాం మనం. అది 1948 to 1970. కానీ దీనికి రావాల్సిన ఐడియా ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఈరోజు ఇండియాలో ఏం జరుగుతుందో కాదు. ఇండియా అంటే సెక్యులర్ ఇండియా, ఇండియా అంటే యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, ఇండియా అంటే రిపబ్లిక్, ఇండియా అంటే డెమోక్రసీ. ఈరోజు రిపబ్లిక్, ఈరోజు డెమోక్రసీ, ఈరోజు సెక్యులరిజం కాదు. ఇది ఎలా పుట్టింది, ఓహో మనకి ఏన్షియంట్ ఇండియాలో సర్వధర్మ సమభావ అనే ఫీలింగ్ ఉంది. మిడివల్ ఇండియాలో మనకి దిన్ ఇలాహీ అనేది ఉంది. అక్బర్ ఏమని నమ్మాడు, దిన్ ఇలాహీ మీన్స్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద ఐస్ ఆఫ్ సుల్తాన్. ఏన్షియంట్ ఇండియాలో ఏముంది, మన వేదాస్లో సర్వధర్మ సమభవ, అన్ని ధర్మాలు సమానమే. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏముంది, ఆర్టికల్ 25, 26, 27, 28 ఈ 4 ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది, సెక్యులర్ కంట్రీ. సో ఈరోజు ఐడియా ఆఫ్ ఇండియా ఎలా ఉంది అని అంటే, ఐడియా ఆఫ్ ఇండియా సెక్యులరిజం అనేది ఈరోజుది కాదు. ఇది మన ఏన్షియంట్లో, మన పురాణాల్లో ఉంది, మన మిడివల్ ఇండియాలో ఉంది, మన మోడర్న్ ఇండియాలో కూడా ఉంది. ఎందులో ఉందంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ద ఐడియా ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ సెక్యులరిజం. సో టుడే ద ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ మీన్స్ హౌ దిస్ తెలంగాణ ఐడియా కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద పిక్చర్స్కి అంటే ఏంటి ఆ పిక్చర్ ఏంటి, ఆ క్రొనాలజీ ఏంటి, ఆ ఫ్లో ఏంటి, ఈరోజు తెలంగాణ రావడం కోసం మనకున్నటువంటి డిమాండ్. ఫస్ట్ 1948 నుండి 1970. 1970కి ఎందుకు ఆపామంటే 1969లో చాలా పెద్ద అజిటేషన్ జరిగింది, జై తెలంగాణ మూమెంట్ అనేది. 1970 కల్లా చల్లారిపోయింది అది. తర్వాత వేరే మూమెంట్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇది TSPSC syllabus copy. Telangana as a distinctive cultural unit in Hyderabad princely state. Why? Because Hyderabad is a combination of, Hyderabad state is a combination of Telangana ప్రాంతం, ఇంకా మరత్వాడ ప్రాంతం, ఇంకా హైదరాబాద్ కర్ణాటక ప్రాంతం, ఇంకా ఈ 3 ప్రాంతాలను కలిపితేనే తెలంగాణ. సో తెలంగాణ అనేది ఒక ఐడెంటిటీ కాదు, హైదరాబాద్ అనేది ఐడెంటిటీ. సో హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్, దాని జియోగ్రఫీ, దాని కల్చర్,
దాని సోషల్, పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామికల్ ఫీచర్స్, పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఎన్ని క్యాస్ట్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి, ఎంత రిలీజియన్ పర్సంటేజ్ ఉంది, ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్, ఫేర్స్ అండ్ ఫెస్టివల్, ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఇన్ తెలంగాణ. ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్నమాట. ప్రిలిమ్స్ స్పెసిఫిక్గా చేస్తాం మనం తెలంగాణ. ప్రిలిమ్స్ స్పెసిఫిక్, ఓహో ఇంత పర్సెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ జియోగ్రఫీ ఉంది, ఇన్ని రిలీజియన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని ట్రైబల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో. ఇదంతా జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్, వీ నీడ్ టు నో డాటా. అది ప్రిలిమ్స్ అప్పుడు చేస్తాం మనం. సో ఈ ఫస్ట్ భాగం ఏదైతుందో జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ ఉన్నారు, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఉర్దూ మాట్లాడుతున్నారు, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మరాఠీ, ఆ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్, ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఈ మొదటి భాగం. ఇప్పుడు ఇది అసలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ సాలార్జంగ్. మొదటి టాపిక్ ఏంటంటే సాలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ సాలార్జంగ్ అనే మనిషి ఎవరు? ఈ సాలార్జంగ్ అనే మనిషి ఒకడా, ఇద్దరా, ముగ్గురా, ఎంతమంది ఉన్నారు? సాలార్జంగ్ అనే వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు. సాలార్జంగ్ 1, సాలార్జంగ్ 2, సాలార్జంగ్ 3. 1853లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ని దివాన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్గా నియమించారు. ఆయన పేరే సాలార్జంగ్. సాలార్జంగ్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్. వాళ్ళ పిల్లలు నిజాం, వాళ్ళ పిల్లలు సాలార్జంగ్ 2, సాలార్జంగ్ 3, వాళ్ళు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్లా చేశారు. కానీ సాలార్జంగ్ 1 మాత్రమే పాపులర్. ఆయన చేసినటువంటి రిఫార్మ్స్ ఏంటి, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అతను తీసుకొచ్చినటువంటి రిఫార్మ్స్ ఏంటి? పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్, ఎకనామికల్ రిఫార్మ్స్, పోలీస్ రిఫార్మ్స్, జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్, రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్. ఈ రిఫార్మ్స్ అన్నీ మనం ఫటాఫట్ మనం రాసుకోవాలి, అవి గుర్తుంచుకోవాలి. మొదటి భాగం, ఫస్ట్ టాపిక్ ఇది. ఫస్ట్ టాపిక్ సాలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్. రెండోది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ ముల్కీస్, నాన్ ముల్కీస్. రెండోది అందులో భాగమే ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ రూల్స్ అండర్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ 7, నిజామ్స్ ఫర్మాన్ ఆఫ్ 1919 అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ముల్కీ, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ నిజాం సబ్జెక్ట్స్ లీగ్ known as the Mulki League 1935 and its significance. ఇది రెండో టాపిక్, మొత్తం ఒకటే స్ట్రెచ్లో. సో రెండు టాపిక్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఒకటేమో సాలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్, రెండోదేమో ముల్కీ నాన్ ముల్కీ వివాదం. ఏంటి, ఎందుకు వచ్చింది, దానికి వచ్చిన కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, లాస్ట్కి ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు రాజులు, దానికి ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు రాజులు. ఇప్పుడు దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఇది మనం అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఫ్యాక్చువల్ లాగా చదువుతారు. ఓ ముల్కీ కారణాలు ఇది, ముల్కీ అంటే వీళ్ళు, నాన్ ముల్కీలు అంటే వీళ్ళు, వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో గొడవలు జరగడానికి కారణాలు ఇవి. కానీ ఇదే మన తెలంగాణ అజిటేషన్లో సేమ్ ఇదే అంశాన్ని మనం లేవనెత్తాం. ఏమన్నామనంటే మేము ముల్కీలము, ముల్కీలు అంటే లోకల్స్, మేము ముల్కీలము, కానీ మా ఉద్యోగాలు ఎవరు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు? సో హిస్టరీలో ఈ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఏదైతే అనుభవించారో నెగిటివ్గా నాన్ ముల్కీల ద్వారా, అదే రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా, హైదరాబాద్ స్టేట్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిసిన తర్వాత కూడా సేమ్ అదే రకమైనటువంటి వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నాము. ఎవరి ద్వారా? నాన్ ముల్కీల ద్వారా. సో మన రాసే ఆన్సర్లో ఈ ముల్కీ నాన్ ముల్కీని గురించి, అప్పుడు జరిగినటువంటి ముల్కీ నాన్ ముల్కీలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే బ్రాకెట్లో మనం ఏం రాస్తూ ఉండాలి అని అంటే, ఇప్పుడు 2014 వరకు కూడా మనం అదే వివక్ష ఎదుర్కొన్నాము. ఎలా అయితే హిస్టరీలో ముల్కీలు ఎదుర్కొన్నారో, ఎవరు ముల్కీలు? డక్కనీస్, దక్కని వాళ్ళు, డక్కనీస్. ఈ డక్కనీస్ ఎవరైతే ముల్కీస్ ఉన్నారో, లోకల్ వాళ్ళు ఉన్నారో, పార్సీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారో, వాళ్ళు ఏదైతే డిస్క్రిమినేషన్ ఎదుర్కొన్నారో నాన్ ముల్కీల ద్వారా, అలానే 1956 నుండి 2014 వరకు అది నీళ్ళైతేనేమి, నియామకాలు అయితేనేమి, నిధులైతేనేమి, అదే రకమైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఎదుర్కొన్నాము. ఈ డిస్క్రిమినేషన్కి అంతం కోసమే వచ్చినటువంటి మూమెంట్ తెలంగాణ మూమెంట్. హిస్టరీని మనం కాంటెంపరీగా రిలేట్ చేయకపోతే ఆ హిస్టరీకి విలువ లేదు.
హిస్టరీ మనకి దారి చూపిస్తుంది. అందరూ హిస్టరీని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, కానీ హిస్టరీని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. హిస్టరీయే గైడింగ్ లైట్. ఆహా, అరే ఇప్పుడు మనకు నిజం అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అవునవును ఈ ముల్కీ నాన్ ముల్కీ అనేది ఇన్ని రోజులు నేను నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాళ్ళలోనే జరిగింది అనుకున్నాను. అచ్చా సేమ్ అలాంటిదే మనకి 1956 నుండి 2014 వరకు జరిగింది. అందుకే కదా మీరు నాన్ ముల్కీలై ఉండి మీరు మా ఉద్యోగాలు తీసుకున్నారు. మీరు నాన్ ముల్కీలై ఉండి మొత్తము గ్రూప్ 1 పోస్టులు అయితేనేమి, గ్రూప్ 2 పోస్టులు అయితేనేమి, వాటర్ అయితేనేమి, అన్ని రిసోర్సెస్ మా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి లాభాలన్నీ ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళేవి? నాన్ ముల్కీ ప్రాంతానికి వెళ్ళేది, నాన్ లోకల్స్కి వెళ్ళేది. సో ఇది ఈ ముల్కీ నాన్ ముల్కీ ఇష్యూ అనేది హిస్టరీకి సంబంధించిందే కాదు, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కూడా సంబంధించింది. అవునా కాదా? కాకపోతే పేర్లు వేరు. అక్కడ దక్కని అఫాకీస్, దక్కని అఫాకీస్. పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లో వాళ్ళ పేర్లేంటి? తెలంగాణ వాళ్ళు, నాన్ తెలంగాణ వాళ్ళు. నాన్ తెలంగాణ వాళ్ళంటే మళ్ళీ ఓన్లీ ఆంధ్ర వాళ్ళని కాదు. తెలుగు మాట్లాడితే తెలుగు లేదని అనుకుంటారు, హిందీ మాట్లాడితేనే జవాబు చెప్తారు. వాడు తెలుగు మాట్లాడి బక్రా విని ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు. అదే కంటిన్యూ అవుతుంది ఈరోజు కూడా. తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత కూడా అదే కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మన భాషని మనం ప్రమోట్ చేస్తూ ఇంకా ఏదైతే అనుకోండి, మన తెలుగులో మాట్లాడితే ఎక్కువ రేట్ చెప్తాడు, హిందీలో మాట్లాడితే తక్కువ రేట్ చెప్తారా ఎప్పుడా? ఆ ఫీలింగ్ ఉండిపోయింది అన్నమాట. తెలుగు వాళ్ళు అన్సివిలైజ్డ్, తెలుగు వాళ్ళు దక్కనీస్, తెలుగు వాళ్ళు నాలెడ్జ్లెస్ పీపుల్, తెలుగు వాళ్ళు అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం తెలుగు వాళ్ళు. ఎందుకు అలా జరిగిందని మనం ఒకసారి అంచనా వేసుకుంటే, ఆంధ్ర ప్రాంతం తెలుగు వాళ్ళు, తెలంగాణ ప్రాంతం తెలుగు వాళ్ళని అంచనా వేసుకుంటే ఏమైందని అంటే, వరంగల్, కరీంనగర్, నల్గొండనో తీసుకొని ఉంటే, ఇవన్నీ హిస్టరీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ప్రకారంగానే కాదు. ఒక వెస్ట్ గోదావరి తెలుగు, ఈస్ట్ గోదావరి తెలుగు అబ్బాయి ఓ కరీంనగరో, వరంగలో, నల్గొండనో, నిజామాబాదో తెలుగానే వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారనుకోండి, ఎగ్జామ్ కాంపిటీషన్ పెడితే ఎవరికి క్లియర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది? ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టాం, పర్సంటేజ్ చూసుకున్నా కూడా, పీపుల్ పర్సంటేజ్ తీసుకున్నా కూడా వెస్ట్ గోదావరో, ఈస్ట్ గోదావరో, లేకపోతే ప్రకాశమో వీళ్ళకి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. ఏ బిజినెస్లో చూసినా వాళ్ళే పైన ఉంటారు. ఎందుకనంటే మనకి ఈ నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ తెలుగు పీపుల్కి ఎడ్యుకేషన్ దక్కనీయకుండా చేశాడు. నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ పీపుల్ వేర్ బీన్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్. వై? బికాస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ డిడ్ నాట్ అలౌడ్ టు గెట్ ఎడ్యుకేషన్, వేరాస్ దిస్ పీపుల్ సీడెడ్ ప్రాంతం వాళ్ళు, సీడెడ్ ఏరియాస్, దే గాట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దే ఆర్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ వెన్ కంపేర్ టు తెలంగాణ పీపుల్. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటే పర్సంటేజ్లు తీస్తే, ఇప్పుడు మన పర్సంటేజ్లు తీస్తాము, ఆ పర్సంటేజ్లు తీస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు 80 మంది ఉంటే వీళ్ళు 20 మందే ఉంటారు. So these are all the reasons which are responsible for the demand of Telangana. So first important part is Salarjung reforms. అది కాంటెంపరీలో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఏంటో తెలుసు, అది ఈ నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్లో, హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్లో మొదటిసారి మినిస్టీరియల్ పోస్ట్, డిసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని స్టార్ట్ చేసింది ఎవరంటే సాలార్జంగ్. రెండోది, పోలీస్ వ్యవస్థలో సాలరీస్ పెంచడము, ప్రమోషన్స్ ఇవ్వడము మెరిట్ ఆధారంగా స్టార్ట్ చేసింది సాలార్జంగ్. ఈరోజు కూడా మనకు ప్రమోషన్స్, సాలరీస్, ఇన్సెంటివ్స్ మెరిట్ ఆధారంగా ఇస్తారా, లేకపోతే సీనియారిటీ బట్టి ఇస్తారా? సీనియారిటీ బట్టి ఇస్తారు, కానీ గుర్తింపు మెరిటే కదా. ఈ మొదట మెరిట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది ఎవరంటే సాలార్జంగ్. మెరిట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీవేర్. ఇవి ఈరోజు కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఈరోజు సీనియారిటీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము, మెరిట్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము. అది సాలార్జంగ్ గుర్తుపట్టాడు 150 సంవత్సరాల క్రితం. 1853 he became the prime minister. So what are his reforms? We should not study just what are the reforms of Salarjung 1. We have to understand how we can apply today. నువ్వు అప్లై చేయనప్పుడు చదివేం చేస్తామండి? మనం అప్లై చేయనప్పుడు చదివేం చేస్తాం? అది అప్లై చేయడం ఇంపార్టెంట్. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామనంటే, నా సబ్జెక్ట్ సంబంధించినంత వరకు అప్లికేషన్. ఒక పాయింట్ ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్ చేసి అండర్లైన్ చేయండి. ఈరోజు కూడా మనం ఇది అప్లై చేయవచ్చు. అరే ఏమన్నా రాసిండు ఆన్సర్ ఇనే, ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం కదా. అప్లై చేయనప్పుడు ఎందుకు నాలెడ్జ్?
వాడు ఆక్స్ఫర్డ్లో చదువుతుంది, క్యాంబ్రిడ్జ్ చదివి ఏం అప్లై చేయనటువంటి సబ్జెక్టు నువ్వు ఏం చేయలేరు, అప్లై చేస్తారు తెలివి. So in that way, we are going to do the idea of Telangana from 1948 to 1970. The first part will be Salarjung reform and the second part will be Mulki versus non-Mulkis. Third, merger of Hyderabad state into Indian Union in 1948 as a Hyderabad state. Moododi, employment policies under military rule and Vellodi 1948 to 1952, violation of Mulki rules and its implications. ఇది నాలుగోది. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇండియన్ యూనియన్లో కలిసిన తర్వాత కూడా ఎవరు హెడ్ ఉన్నారు 1948 నుండి 1952 వరకు అంటే వెల్లోడి అనే మనిషి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్. అది మళ్ళీ డీటెయిల్గా చెప్తాను నేను, ఇప్పుడు జనరల్గా చెప్తున్నాను ఒక కథలాగా. ఇతను వెల్లోడి, ఈ వర్డ్ ఎలా ఉంది, మన తెలంగాణ భాష వేరే దేశం భాష. వెల్లోడి ఈజ్ నాట్ తెలంగాణ పర్సన్, నో. సో వెన్ హీ ఈజ్ నాట్ తెలంగాణ పర్సన్, వై హీ విల్ రెస్పెక్ట్ తెలంగాణ సెంటిమెంట్, వై హీ విల్ రెస్పెక్ట్ లోకల్ పీపుల్? సో ఆబ్వియస్లీ హీ విల్ బ్రింగ్ పీపుల్, హీ విల్ గివ్ జాబ్స్ టు హోమ్? Outsiders. So after independence also, after merger with the Indian Union also, the problem of Mulki and non-Mulki was continuing. సో ఇది మర్జర్ అయిపోగానే ఈ కథకి ముగింపు రాలేదు. సరే ఇండియన్ యూనియన్లో కలిసాం కదంటే కాదు, ఆ హెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ హెడ్ బయటి ప్రాంతం వాడు కాబట్టి అతను బయటి ప్రాంతం వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, లేకపోతే మెరిట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం. అరే మీ తెలంగాణ వాళ్ళకి మెరిట్ లేదా మీ ఇద్దామంటే, సార్ మెరిట్ లేదంటే ఎందుకు లేదు ఆలోచించండి సార్. ఎందుకు లేదంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ఎందుకు లేదంటే లైవ్లీహుడ్ లేదు, ఎందుకు లేదంటే లీవ్ ఆఫ్ హై క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ లేవు. మీరు అవి ప్రొవైడ్ చేయండి, ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ క్వాలిటీ జనరేషన్ వస్తుంది. అది ఆలోచన చేయలేదు. అది ఆలోచన చేయకుండా ఈరోజు క్వాలిటీ లేదు నేను జాబ్ ఇవ్వ, ఈరోజు క్వాలిటీ లేదు నేను జాబ్ ఇవ్వ, ఈరోజు క్వాలిటీ లేదు రేపు కూడా క్వాలిటీ ఉండదు. వై? బికాస్ వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ సోషల్ క్యాపిటల్. వాట్ ఈజ్ సోషల్ క్యాపిటల్? సొసైటీయే క్యాపిటల్, మనుషులే క్యాపిటల్, మనుషులే ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎప్పుడు మనుషులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతారు? వాడి దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే, వాడి దగ్గర హెల్త్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు రెండు, ఈ రెండుకి మూడోది జత కలిసిందంటే వాడు ఇండొమిటబుల్ పవర్ అవుతాడు. ఆ మూడోది ఏంటి? స్కిల్. సో ఏమైందంటే తెలంగాణ ప్రజలకు ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వకుండా, ఆ సోషల్ క్యాపిటల్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా, ఇప్పుడు ఇట్లా నీ వయసు ఎంత 20 సంవత్సరాలు, నీ దగ్గర నాకు రాస్తారు ఇది వెళ్ళిపో. ఎందుకు రాదు అని అంచనా వేయలేదు. ఇప్పుడు రాదని చెప్పేసి వెళ్ళగొట్టేసి వేరే బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వీడికి వచ్చి కదా అని వీడు పెట్టేసుకున్నారు. ద పీపుల్ వేర్ బి నాట్ గివెన్ దేర్ చాయిస్. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది? నిస్పృహ, నిరాశ మూమెంట్లా వచ్చింది, మూమెంటే ఫామ్ అయింది. ఏ మూమెంట్ అయినా కూడా దేనివల్ల వస్తుందంటే డిస్క్రిమినేషన్ వల్ల. మీకు స్టోరీ చెప్తాను. అరబ్ స్ప్రింగ్ అని 2011లో స్టార్ట్ అయింది. ఐడియా ఉందా? అరబ్ స్ప్రింగ్ 2011లో స్టార్ట్ అయింది. వి స్టార్టెడ్ బై తునిసియా, ఈజిప్ట్, లిబియా, సౌత్ సుడాన్, నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అరబ్ స్ప్రింగ్. నమ్మరు, మొహమ్మద్ హోస్నీ ముబారక్ అనేవాడు ఉన్నాడు. తునిసియా అనే కంట్రీ, 90% ఆఫ్ ద రెవెన్యూ ఫర్ ద తునిసియా కంట్రీ ఈజ్ ఫ్రమ్ టూరిజం సెక్టర్. ఆ కంట్రీలో నార్థన్ ఆఫ్రికా దాటిన తర్వాత మెడిటరేనియన్ సీ, ఆ పక్క స్పెయిన్, ఆ కరెక్ట్ ఆ మెడిటరేనియన్ కోస్ట్ మొత్తం ఈ తునిసియా అనే కంట్రీ ఉంటుంది. హైలీ బీచ్ ఏరియా, వెరీ గుడ్ టూరిస్ట్ స్పాట్. 50% ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఇన్ తునిసియా ఓనర్ ఈస్ హోస్నీ ముబారక్. ఒక 30 సంవత్సరాల నుండి పరిపాలిస్తున్నాడు. ఈజిప్ట్లో అదే స్టోరీ. ఈజిప్ట్లో హోస్నీ, ఇలాంటి స్టోరీస్ అన్నమాట. తునిసియా, లిబియా. సో పీపుల్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వకపోవడం, పీపుల్కి హెల్త్ ఇవ్వకపోవడం. వాడికి ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఇవ్వనప్పుడు వాడు ఎలా బతుకుతాడు? బానిసనే బతుకుతాడు. ఈరోజు తిండి దొరికిందా చాలు. కానీ ఒక్కరోజు ఒక మూమెంట్ వస్తుంది, ఎప్పుడైతే మనం తొక్కి పెడితే ఆ మూమెంట్ వస్తుంది కదా, ఆ మూమెంట్ విల్ హ్యావ్ ఎ రెవల్యూషన్. ద సేమ్ రెవల్యూషన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2011 విచ్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఆల్సో. ఒక 35 సంవత్సరాలు ఒకడే ఒక కింగ్, 50% ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ తునిసియా బిలాంగ్స్ టు దట్ కింగ్, దట్ రూలర్. ఈజిప్ట్ ఆల్సో. ఆ రివాల్టే తెలంగాణ రివాల్ట్.
తెలంగాణ రివాల్ట్ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అని చెప్పేసి ఫిక్స్ చేస్తే అది టెంపరీ. ఈరోజు నీకు జాబులు ఇస్తే చాలా, ఈరోజు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే చాలా, చలో తీసుకో. ద తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, ద తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఫర్ హెల్త్, ద తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఫర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ద తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఫర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, ద తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఫర్ క్వాలిటీ లివింగ్. ఎవరైనా అడిగారు మిమ్మల్ని బయట, ఒక మీడియాలో ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద చోట్ల కూర్చున్నారు, తెలంగాణ మూమెంట్ అంటే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు కరెక్టేనా అంటే కాదు. నీళ్లు నియామకాలు నిధులు అంటే ఫిక్స్ చేశారు మీరు, కాదు. ఇది ఒక సోషల్ మూమెంట్. ఎడ్యుకేషన్ కోసం, లిటరసీ కోసం, హెల్త్ కోసం, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం, క్వాలిటీ లైఫ్ కోసం జరిగినటువంటి పోరాటం. రాష్ట్రం పొందిన తర్వాతనైనా మనకు అది దొరుకుతుంది కావచ్చు అన్న ఉద్దేశం. ఇన్ దట్ వే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో మొత్తం 4 టాపిక్లు. మొదటి టాపిక్ ఏంటి? సాలార్ జంగ్ రిఫార్మ్స్. రెండోది ఏంటి? సెకండ్ ఈజ్ ముల్కీ అండ్ నాన్ ముల్కీ. థర్డ్ ఈజ్ వాట్? హైదరాబాద్ మర్జర్ with Indian Union and its consequences. Number 4, employees under military rule and their problems. These are the 4 topics which are part of section 1, unit 1. This is only the introduction, objective, just to remember the facts. This anyhow I will give. This is what which is for mains. Second unit. So we merged with Hyderabad state. We merged with, so means Hyderabad state formed and Hyderabad state merged with Indian Union. Hyderabad state in independent India, formation of popular ministry under Burugula Ramakrishna Rao and 1952 Mulki agitation. See, Mulki agitation have a 600 years of history, you know. Telangana is also because of Mulki agitation. Mulki means local. The first it started by Bahmani kingdom. In Bahmani kingdom there is a king called as Gawan, Muhammad Gawan, Bahmani kingdom. He is from Persia. He is non-local person but very intellectual. He reformed Bahmani kingdom like anything. I will give you the chronology also. This Muhammad Gawan is a prime minister of Bahmani kingdom and he was a very intellectual. He was given the responsibility of reforming the administrative system of బహమనీ కింగ్డమ్. నాకు ఒక బాధ్యత అప్పచెప్పారు, ఇదంతా అడ్మినిస్టర్ చేయాలని చెప్పేసి. నేను ఒక్కరిని చేయగలనా? నా కింద తెలివి కళ్ళు ఉంటే చేయగలను నేను. సో నేనేం చేశాను? నేను వెతికాను. ఐ సర్చ్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఎనీ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఆర్ దేర్, ఎనీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, ఎనీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎడ్యుకేషన్. ఇంటెలిజెంట్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్. ఇఫ్ యూ డూ ఎడ్యుకేషన్ వీ విల్ గెట్ ఇంటెలిజెన్స్ లిటిల్ బిట్. సో నో పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్. దెన్ వాట్ ద Muhammad Gawan did? He imported. He started importing the intelligentsia. He started importing from whom? He started importing from Lucknow, he started importing from Delhi, he started importing from Afghanistan, Pakistan, Bengal. Why? Because I want intellectuals. So what happened? The locals were seeing main posts, police officer post, MRO post, certificates post, district collector post, big post, main posts are filled by non-locals. And I am going with local Urdu language. And these people are speaking with which is called as Northern Urdu language, which is more polished, like Andhra language. So when I go with an application to the heads of the department, those people are imported people. So obviously they will discriminate me. Why? Because my language is local Urdu, which is called as Southern Urdu. Then what happened? The conflict started arising between the people who are speaking Northern Urdu, who are speaking Southern Urdu. So the seed for the Mulki agitation started from where? Bahmani kingdom, 13th century. So the seed for the Mulki movement, ఎందుకనంటే why? Because తెలంగాణ అజిటేషన్ కూడా లోకల్ నాన్ లోకల్ మీద బేస్డ్ అయి ఉంది. వాట్ ఈస్ ద జెనసిస్ ఫర్ తెలంగాణ మూమెంట్ అంటే సింపుల్ ఆన్సర్, ముల్కీ అజిటేషన్. వాట్ ఈస్ ద జెనసిస్ ఫర్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్? వాట్ ఈస్ ద జెనసిస్ ఫర్ తెలంగాణ మూమెంట్? వాట్ మేడ్ ద పీపుల్ టు ఫైట్ ఫర్ తెలంగాణ మీన్స్ ముల్కీ అజిటేషన్. మేము లోకల్, మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు,
మమ్మల్ని పట్టించుకోవాలంటే మా రాష్ట్రంలోనే పట్టించుకుంటారు అంతే. సో ఫస్ట్ this Burugul Ramakrishna of Hyderabad state, his reforms and again Mulki agitation in this regime also. Why? It's a chronology. Why? So first unit we discussed only up to merger of Hyderabad. Second unit we are discussing post merger of Hyderabad state into Indian Union. ఆ ఒక్క అర్థమైనా సరిపోయినట్టే ఈ క్లాస్ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు. మొదటిది ఏంటి? ఫస్ట్ యూనిట్ హిస్టరీ టు మర్జర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇంటూ ఇండియన్ యూనియన్. సెకండ్ యూనిట్ ఫ్రమ్ మర్జర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇంటూ ఇండియన్ యూనియన్. ఫస్ట్ బురుగుల రామకృష్ణ యాజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ హైదరాబాద్ స్టేట్. అప్పటికి పేరేంటి? హైదరాబాద్ స్టేట్ ఓన్లీ. Demand for employment of local people and city college incident and its importance. Second topic. What are all the events happened during Burugula Ramakrishna? City college incident, some agitations happened. For what again? Mulki versus non-Mulki. So that means now you are getting a clarity. What is that clarity means? So the major issue which was responsible for all the agitations is Mulki, non-Mulki, local, non-local, Dakkanis, Afakis. Importance. Next, Justice Jagan Mohan Reddy Committee Report 1953, initial debates and demand for Telangana state. Reasons for this. This is second topic. First topic is what again? First topic is only Burugula Ramakrishna as the head of the government of Hyderabad state, his reforms and why the Mulkis agitated and what are the consequences. City college incident, what are the consequences because of Burugula Ramakrishna reforms on administration. Obviously he also starting he promoted Mulkis, but slowly he thought that I want some intelligence, so he took some non-Mulkis. Again agitation started. Second topic, Justice Jagan Mohan Reddy, he gave one report about the Mulkis and non-Mulkis. Again people agitated and then they thought that the only solution will be formation of separate Telangana. Means Hyderabad state is a combination of Hyderabad Karnataka region, which is Bidar, Gulbarga, Ballari and some regions of Maharashtra like Solapur as well as Telangana. So now we want only Telangana of erstwhile 10 districts. So when I talk about Hyderabad state, I am not talking about Telangana. When I am talking about Telangana, I am talking only about 10 erstwhile districts. So when I am using the word Hyderabad state, it is a combination of Karnataka, combination of Maharashtra, combination of Telangana, these three. So Hyderabad state is not equivalent to Telangana. Then third, then they thought that the agitations are increasing, the demand for separate states are increasing. So central government decided that we will form one States Reorganization Commission, which is called as SRC1. We will form one States Reorganization Commission, which is called as SRC1. This States Reorganization Commission will study how to divide the states in the Indian Union. Oh, so the problem is becoming big. The agitations are increasing. So we have to make the states on scientific lines. మనం రాష్ట్రాలను తయారు చేయాలి scientific lines లో. We have to make the states on scientific lines. So in order to make the states on scientific lines, we need to have an expert committee. What is the expert committee? Fazal Ali Commission, which formed in 1953 and they submitted the report in 1955 and the report came out in 1956. Main provisions and recommendations of SRC, opinion of B.R. Ambedkar on smaller states. This is the third. So now you understand. The first unit is only up to 1948. The first unit is only up to 1948, merger of Hyderabad state into Indian Union. Second story, from the merger of Hyderabad state into Indian Union up to States Reorganization Committee recommendations.
Whether we accept it or not, we will look into later. So from 1948 to 1956 is unit number 2. So now you are slowly decoding the syllabus. So first syllabus is about from the history to 1948, second unit is 1948 to 1956. In 1948 to 1956 is mainly about Burugula Ramakrishna reforms and the Mulki agitations, and ended in 1956 with the recommendations of Fazal Ali Commission. Third unit, 1956, which date? Formation of Andhra Pradesh? November 1st. So 1956, November 1st, formation of Andhra Pradesh. 1956. We have a gentleman's agreement, Pedda Manusula Oppandam. We have gentleman's agreement, which is also called as Pedda Manusula Oppandam. Gentleman, what is it? Its provisions and recommendations. Number 1. What are the provisions of gentleman's agreement? Direct question will be there. Write about gentleman's agreement. I will go little bit inside. What are the positives of gentleman agreement? What are the negatives of gentleman? And analysis of gentleman agreement. And implementation of gentleman agreement. Telangana Regional Committee, composition, functions and performance. Second, TRC, they formed TRC. What is the composition of TRC? And what are the functions and performances of TRC? Okay, Telangana Regional Committee was being formed. Violation of safeguards, migration from coastal Andhra region and its consequences. Third, so what happened? This gentleman agreement was being violated. Telangana Regional Committee was being not formed. The migration started. The migration started from coastal Andhra region. The film industry moved from Chennai. The people started occupying the major areas of Hyderabad. Hyderabad is a center for development. Hyderabad is administrative head. So mainly the administrative posts were being taken away by the coastal Andhra people. So again the problem of Mulkis and non-Mulkis came. So we can write like this. Why again the problem of Mulkis and non-Mulkis came into existence? Only because of not following gentleman's agreement and Telangana Regional Committee. Yes or no? Post 1970 development scenario in Telangana. Then what happened? This continued. This continued, and in 1969 we had a very big movement which is called as Telangana Movement for a separate state. Nearly 370 people were being died or killed in Lathi charge. Indira Gandhi promised lot of things, but she did not keep any promise. Then slowly what happened? 1970 onwards, the movement came down completely. The movement became dead. 1970. Then the governments also started thinking about the development of Telangana. We don't have any decision making power, they will have the decision making power. They will be the dominant players, we will be the workers. Development in Telangana, agriculture, irrigation, power, education, employment, medical and health. So formation of third unit from where to where? From 1956 till 1969 agitation plus compromise, development, focusing on irrigation, focusing on education, on the mercy of Andhra rulers. On the mercy of Andhra rulers. That is the unit number 3. That is the unit number 3. Yes or no? So tell me quickly, first unit, 1969, post 1969 developmental activities. Fourth unit, start. Development, people are getting education, people are getting irrigation, but still, yes, very good, Shrestha. So, what is happening, by the time we reached the fourth unit, the employees were being subjected as second grade only. You know, this is reality. We have to accept it. Today the situations are different, but 1970s, 1980s, 1990s, the situations were very different. The person who take, in my college days, when it is 2006, 2007, 2008, if we talk for separate Telangana, no, it is something like a shameful act. These are all the things which happened. If the assent is in Telangana language, no, it is a funny thing. That was the case from 1970s, 1980s, 1990s, 2000s.
violation of employment and service rules, origin of Telangana agitation, protest in Kottagudam. Here we understood about the movement, but we didn't discuss what happened in the movement. The fourth unit exclusively we will be discussing about 1969 movement only. Movement happened and we overcome the movement and we end for development. What happened in the 1969 movement? What is the triggering point for 1969 movement? We will be discussing in fourth unit. So fourth unit mainly talks about fast on to death by Ravindranath, a Kottagudam employee, Singareni employee, 1969 Thermal Power Corporation employees, Singareni employees, they joined together, agitation for separate Telangana, role of intellectual students, employees in Jai Telangana movement of 1969. So fourth unit completely talks about 1969 anti-Andhra movement or else Jai Telangana movement, 1969. What are the reasons for the movement? What are the consequences for the movement? What is the contribution of intellectuals, students, employees? So everything about 1969 movement in which unit? Fourth unit. Last unit, formation of Telangana Praja Shakti, TPS, and course of movement, the separate Telangana movement, major events, leaders and personalities, all party accord, GO number 36, separation of Telangana movement and its consequence, 8-point and 5-point formulas implications. So, in order to stop this agitation, and who are the leaders involved? What are the suppression movements which were being taken to suppress the movement? And what are the resolutions made by the government in order to suppress the movement? Elanti conditions to vacharu aa 1969 movement ni suppress cheyadam kosam. This is about idea of Telangana from 1948 to 1970 only. First unit talks from history to 1948, merger of Hyderabad state into Indian Union. Second is from the merger of Hyderabad state into Indian Union to 1956, formation of Telangana, formation of Andhra Pradesh state. And unit number 3 from 1956 to 1970, 1969 only. We entered into 1969 and the post 1969. Fourth unit is about the only movement of 1969 Telangana movement and 1950 fifth unit, how to suppress the movement and what are the resolutions came to suppress the movement. Compromise avutaru kada, nenu idi istanu, nenu adi istanu, ila cheddam, godavaloddu. This is the idea of Telangana. Toughest part, section A is tough, huge syllabus. You know, when you are reading this Telangana movement, you have to feel it. You have to feel it. You have to think that you are there. Promotions levu, own ga establish avudamante establish avanivaru, tokki parestaru, valle untaru, vere vallani raanivaru. మాకే కావాలి. ఒక మంచి డైలాగ్ ఉంటుంది, కేసీఆర్ దగ్గర డైలాగ్ బాగుంటాయి. ఏమంటాడంటే నాది నాకు కావాలి, నీది కూడా నాకే కావాలి అని. నిజమే అది. నాకే ఓకే, కానీ నీది కూడా నాకే. నేను ఎక్కడ పోవాలంటే నా దగ్గర పని చేయిందా. అలాంటిది ఉండే ప్లేస్. 2014 ఆన్వర్డ్స్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ నీతులు నియామకాలు, రెస్పెక్ట్ అయితే పెరిగింది. పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్ గాట్ రెస్పెక్ట్. పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ గాట్ ఐడెంటిటీ. People of Telangana showed their competence. People of Telangana became dominant. The people of Telangana started accepting challenges. They were been standing. ఎందుకు సార్, ఎందుకు అలా జరిగిందంటే ముఖ్యంగా ఇక ఎక్కువ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసేదనంటే, law and order is very important. Law and order is very important. The governments used to make the Andhra Pradesh State Public Service Commission, or if SI notifications are there, any state board is there, they used to make such arrangements that the Andhra people will be recruiting into Telangana region. ఎప్పుడైతే లా అండ్ ఆర్డర్ వేరే ప్రాంతం వాళ్ళు ఉంటారో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు డామినేట్ అవుతారు కదా. లా అండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ద, ఇప్పుడు మీరు నోటీస్ చేస్తే మన గొంతుతో చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఏ ప్రాంతం వాడని. ఎస్ఐ కానీ, కానిస్టేబుల్ కానీ, డిఎస్పీ కానీ అందరూ ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళే ఉండేది. 2010, 2009 అప్పుడు నేను యంగ్ కదా, నేను అందరినీ నోటీస్ చేసేవాడిని. 2009, 2007, 2006 అందరూ అదే గొంతుతో మాట్లాడేవాళ్ళు. మనమేమో తెలంగాణ భాషలో మాట్లాడితే వీడు మనం చెప్పినట్టు వినాల్సిందే, వాడు మాట్లాడుతాడా, కళ్ళలో కలిపెట్టి చూస్తాడా, వీడికి ఇంత ధైర్యమా, అలా ఉండే. ఇట్ వాస్ దేర్, దట్ ఫీలింగ్ వాస్ బీన్ దేర్.
The same person, I should not take the name, but he suppressed the movement, Stephen Ravindra, in the Osmania University. Now he is in a very good position. He might be a very good officer, but still, the agitation was, the people were been not at all allowing to formation of Telangana. I think Sonia Gandhi also did not thought that she will be giving Telangana. On December 9th, 2009, suddenly she gave a word. So as a big personality, she gave a word, she kept her word. This is about section 1. History నుండి 1948, 1948 నుండి 1956, 1956 to 1970 and only 1969 movement and 1970 consequence of 1969 movement. If you read this chronology, your section 1 is completed. Mobilizational phase. This we will discuss later. Why? Because mobilization, people జమ చేయడం అన్నమాట. వాడు అలా అన్నాడు, వీళ్ళ మనం మూవ్మెంట్ చేయాలి, మనం ఫైటింగ్ చేయాలి. Mobilization 1971 to 1990. Very weak phase. Why weak? The people equated Telangana movement with Naxalite movement. It became anti-state movement. State ante ప్రభుత్వం. A politico-administrative system is called a state. ఈ 1970 నుంచి 1990 వరకు ఏదైతే తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఉందో, ఆ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ని ఈ రెస్పెక్టివ్ గవర్నమెంట్స్, ముఖ్యంగా కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి అని ఓ మనిషి ఉండే, ఆయన ఏం చేశాడనంటే, ఈ మూవ్మెంట్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ కాదు, ఇది నక్సలైట్ల మూవ్మెంట్, ఇది జెన్యూన్ మూవ్మెంట్ అనుకుంటే మీరు నక్సలైట్లను జెన్యూన్ అనుకున్నట్టే. So from 1970 to 1990, when the accumulation of the people, mobilization of people is happening, it is showcased as Naxalite movement. మీరు నమ్మరు, నేను వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్, స్టేషన్ గన్పూర్, తరిగొప్పల మండల్, శ్రీపతిపల్లి అనే ఊర్లో చదివాను నేను. ఐ స్టడీడ్ టుడే ఆల్సో ఓన్లీ ప్రైమరీ స్కూల్ ఇస్ దేర్. ఐ స్టడీడ్ దేర్ టిల్ 8th class. 9th 10th లేదు. పీసర్ అనే ఊరు ఒక 10 కిలోమీటర్లు. ఇట్స్ ఎ హబ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్. 1980s, 1990s టిల్ 1998 ఎలా ఉండేదంటే, ఆ ప్రాంతం అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియా, అది సిరిసిల్ల, హుస్నాబాద్, హుజురాబాద్ అని ఒక 10-30 కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. నైటాల్ బస్సు వచ్చిందని అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ బస్సు పోవాలి కదా, నైటాల్ బస్సు వచ్చిందంటే అది మళ్ళీ పోదు, దాన్ని కాలబెట్టేస్తారు బస్సుని. ఒక బస్సు ఊళ్ళోకి వచ్చిందని అంటే ఆ బస్సు మళ్ళీ వెనక్కి పోదు. ఒక పోలీస్ జీబు ఊళ్ళోకి వచ్చిందంటే వెనక్కి పోదు, ఖచ్చితంగా ఆ బస్సుని కాల్ చేస్తారన్నమాట. ఒక ఆర్టీసీ డ్రైవరు, ఒక ఆర్టీసీ కండక్టరు బస్సులో ఈ పీసరా, ఈ తరిగొప్పల, ఈ సిరిసిల్ల, ఈ హుస్నాబాదు ఇటు సైడ్ రావాలంటే 1960, ఆస్క్ యువర్ పేరెంట్స్, 1990, 1992, 1993, దే యూస్ టు ఫియర్ బికాస్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్, PWG. Very strong Naxalite movement. And most of them are from REC Warangal. REC Warangal was the Regional Engineering College, now it is called as NIT Warangal, was the hub of the Naxalite recruitment. ఈ రిక్రూట్మెంట్లు ఎక్కడ అయ్యేదంటే REC Warangalలో అయ్యేది. సో ఈ దీదిను తెలంగాణ మూవ్మెంట్ వాజ్ డిఫరెంట్. దిస్ నక్సలైట్ మూవ్మెంట్ వాజ్ డిఫరెంట్ అండ్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ వాజ్ బట్ డిఫరెంట్. బట్ వాట్ ద రెస్పెక్టివ్ గవర్నమెంట్స్ డిడ్ మీన్స్ దే ఈక్వేటెడ్ దట్ ద మొబిలైజేషన్ ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాళ్ళ భయం ఏంటంటే ఈ బస్సు ఊరు దాటిందంటే ఇక్కడ మీటింగ్ అవుతుందన్న విషయం పోలీసులకు తెలిసిపోతుంది, ఇదంతా మళ్ళీ వైలెన్స్ అయిపోతుంది అని బస్సును ఆపేశారు. సాయంత్రం 9 జరగాల్సిన పెళ్ళి పొద్దున 9 జరిగింది, ఎందుకంటే పొద్దున వదిలేసిన బస్సుని. మేము ఇప్పటికీ మా అత్తమ్మని మేము అంటాం అన్నమాట, మీరు నువ్వు ఎందుకు ఇలా తయారైనప్పుడు సాయంత్రం జరగాల్సిన పెళ్ళి పొద్దున జరిగింది. అలా ఒక బస్సు వచ్చిందని అంటే దాన్ని మళ్ళీ వెళ్ళనిచ్చేవాళ్ళు కాదు. అంత తీవ్రంగా 1992, 1993, 1994 ఇట్స్ ఏ హాట్ బెడ్. So what these people did, as I told you earlier, they started comparing the Telangana movement with the Naxalite movement. Then what the central government will think, if I give Telangana state, then what will rise? Naxalites will rise. That is phase 2, mobilization phase. So rise and spread of Naxalite movement. With lot of examples I will be internal security point of view లో చెప్తాను. ఇది మనం ఆన్సర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ రాద్దాం.
మళ్ళీ టూ మచ్ ఓన్లీ పాయింట్లో టు ద వర్డ్. దిస్ ఈస్ మొబిలైజేషన్ ఫేస్, rise of regional parties towards formation of Telangana state 1991 to 2014, 5 units. Now we will discuss about the subject. So 3 సెక్షన్లు. మొదటి సెక్షన్ ఏంటి? ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ. జస్ట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే ఏంటి, ఎలా ఆవిర్భవించింది, తెలంగాణ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, హిస్టరీ నుండి 1948 వరకు, కానీ సెక్షనే మొత్తం 1970 వరకు, హిస్టరీ నుండి 1970 వరకు. ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటి? ఫ్రమ్ హిస్టరీ టు 1948. సెకండ్ ఏంటి? 1948 టు 1956. థర్డ్ ఏంటి? 1956 టు 1970. ఫోర్త్ యూనిట్ ఏంటి? ఓన్లీ 1969 మూమెంట్. ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏంటి? కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ 1969 మూమెంట్. డన్. సెకండ్ ఫేస్ ఇస్ there is nothing called as Telangana. People became dried up. People came to conclusion that Telangana is not going to form. There is nothing called as Telangana movement from 1970 to 19. Under the carpet, slowly, they used to talk about Telangana, that's it. And the people who were been talking about Telangana were been branded as fools. Telangana kavalani. It became a funny thing from second phase, mobilization phase. But in third phase, what is the third phase name title? Towards formation of state from 1991 to 2014. How it became. Events. Again, section 3 is very, very important. Section 1 and section 3 are very, very important. Section 1 will give us history. Section 3 will give us facts. Factual information. Oh, ee roju ila jarigindi. Ee moment sakala janala sammelo andaru sammelo valgunaru ila. So the next topic is, in the first YouTube video which I made nearly 20 days back, I discussed about Salarjung reforms. It was a very good video, you can understand properly, and how to write answer also I discussed in that video. And today I will be discussing about the second topic of section 1 of first unit. What is the second topic of section 1 of first unit? Mulki, non-mulki agitations. Mulki and non-mulki agitation. Mulki and non-mulki agitation, ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై, వీ హ్యావ్ టు లెర్న్, వీ హ్యావ్ టు నో దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ ముల్కీ అండ్ నాన్ ముల్కీ అజిటేషన్. మొదట ఎక్కడ పుట్టింది, ఎలా ఫామ్ అయింది? ఫస్ట్ యూ రిమెంబర్ దట్ ముల్కీ మీన్స్ లోకల్, డక్కని పీపుల్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ ముల్కీ నాన్ ముల్కీలో మనం ఫోకస్ అంతా ముస్లిమ్స్ మీదే ఉంటుంది, హిందూస్ కౌంట్లోకి రారు. The first Mulki and non-Mulki agitation till 1948 merger of Hyderabad state, it is mainly the Muslims. Other non-Mulkis are Afakis. So the conflict between these two people, Dakkanis and Afakis. ఏంటంటే ఇష్యూ, హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఉన్న ఎవరికి కూడా వీళ్ళు చదువు చెప్పలేదు. ఈ నవాబులు ఎందుకు చదువు చెప్పలేదంటే, చదివితే ఏం చేస్తాడు, హక్కుల గురించి మాట్లాడతాడు. చదివితే ఏం చేస్తాడు, నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలని అంటాడు. సో ఎప్పటి వరకు సేఫ్ నా పవరు, వాడు హక్కులు అడగనంత వరకు. వాడు ఎప్పుడు హక్కులు అడగడు, వాడు చదవకపోతే. See, local people అందరికీ the Nawab of Hyderabad did not give proper education. That we have to accept it. The Nawab of Hyderabad totally neglected the education for the locals, either Muslims or Hindus. Parallelly, what is happening in Andhra region, parallelly in coastal Andhra, what happened? The British was been pumping English education. So when we got independence, when the two people are writing APPSC or UPSC exam, who will clear the exam? The aspirants of Telangana region. Aspirants of Andhra region. That is the reason till 2000 you cannot find a handful people also from Telangana region. Very, very few people are into the civil services, into UPSC, and handful people into the Group 1 posts of State Public Service Commission. Very, very handful. వాడు ఉన్నా కూడా కిందనే, ప్రమోషన్ లేదు, ఏమీ లేదు. మన వాడికే పైసలు వస్తున్నాయి కదా చాలు. At the time the corruption was been at the peak.
Corruption is at very highest peak for till 2000. The corruptions were been very, very high. ఎవరైతే డబ్బులు అయితే వస్తున్నాయో మనకి, సరే నా భాగం నాకు వస్తుంది, సరే ఆ భాగం మనకు కరెక్ట్గా వచ్చిందంటే కరెక్ట్గా రాలేదు. So we have to understand that point. So mulkis and non-mulkis, when I talk historically, means I am talking only about the Muslims. Muslims of Deccan and the Muslims are imported. The Muslims who are imported. From where? From Bengal, from Lucknow, from Pakistan, today's Pakistan. At that time it is not Pakistan. Mulkis. So this is the main problem. Main jobs, employment, promotions, salaries also. The salaries paid to non-locals were been higher when compared to the salaries paid to the locals. Is it not all discrimination? Have played a significant role in the political history of Hyderabad. ఈ ముల్కీ మూమెంటే మెయిన్ ఆధారం అసలుకి. ఆ మెయిన్ జీవధార ఏదైతే మెయిన్ కారణం ఏదైతే ఉందో ఆ మెయిన్ కారణమే ముల్కీ మూమెంట్. సన్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ మూమెంట్ అంటాం మనం. తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as సన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ మూమెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ సన్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ మూమెంట్ అంటే ఏమర్థమవుతుంది? సన్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అంటే లోకలే కదా, లోకల్ అంటే ముల్కీలే కదా, ముల్కీ మూమెంట్ ఓన్లీ. Though Mulki movement gained momentum during the reign of Asafzai dynasty, its origin is to have 600 years of history. The seeds of this movement are found during Bahmani dynasty. The Mulki movement of 600 years. 600 years started from Bahmani dynasty and reached peaks in Asafzai dynasty. Ante mana Nizamulu. These are the dynasties. First, sir, మీరు ఏమేమో చెప్తారు, డైనాస్టీలు ఏమో తెలియదు తెలంగాణలో. అసలు డైనాస్టీలు ఏంటో చెప్పండి ఫస్ట్. డైనాస్టీస్ ఆర్ బిఫోర్ దట్ నాట్ దట్ మచ్, శాతవాహనాస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, దట్ యూ విల్ డూ ఇన్ తెలంగాణ హిస్టరీ, బట్ ఫర్ తెలంగాణ మూమెంట్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. కాకతీయ డైనాస్టీ 1083 to 1323. ముసునూరి నాయకాస్ విచ్ విల్ డూ ఇన్ తెలంగాణ హిస్టరీ 1326 to 1356. Bahmani Sultanate 1347 to 1512. Golconda Sultanate 1512 to 1687. Asaf-Jahi dynasty 1724 to 1950. This Asaf-Jahi dynasty is called as Nizams of Hyderabad. And started from when? Bahmani. What? Mulki agitation. What? Mulki agitation. This PDF I will give you. Please don't share with others. So just ఇది అవగాహన కోసమే చెప్పి, దిస్ ఇస్ నాట్ ద ముల్కీ అండ్ నాన్ ముల్కీ. మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తామంటే రోడ్ టు బైఫర్కేషన్, 1956 ఈవెంట్, 1969 ఈవెంట్, 1972 ఈవెంట్, 1997 ఈవెంట్, 2001 ఈవెంట్, 2009 చిదంబరం, 2020 December 23rd 2009 a mass resignations from Seemandra MLAs, 2010 what the center did, 2013 Congress Working Committee, Union Cabinet approval, Cabinet approved for Andhra Pradesh bifurcation law, legislature by voice vote rejects in State Assembly, Union Cabinet clears the bill and bill receives assent of President and the state formed in June 2014. ఇవి మేజర్ ఈవెంట్స్. సెక్షన్ సిలో వెళ్ళినప్పుడు ఇలా డయాగ్రామ్స్ చెప్తాను మీకు. ఇన్ సెక్షన్ సి when we go for formation, towards formation of state, we will be making diagrams like this. 1948, 1969, 1948, 1969, 1972, 1985, 2000. If we make diagram, no, అలా డయాగ్రామ్గా ఒక మైండ్ మ్యాప్లా చేస్తే ఏంటంటే మన ఆన్సర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఒక జనరల్ వేరే వాళ్ళలాగా. దాదాపు ప్రతి దానికి మైండ్ మ్యాప్ చేసుకుందాం. వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ ట్రై టు మేక్ ఏ మైండ్ మ్యాప్. సో ఫర్ ఎవ్రీ మైండ్ మ్యాప్ వీ విల్ మేక్ 10 points. ఆ 10 points గుర్తున్నాయంటే చాలు. దెన్ ముల్కీ మీన్స్ ఇన్హెబిటెన్స్, ముల్కీ మీన్స్ లోకల్, ముల్కీ మీన్స్ నేటివ్, నాన్ ముల్కీస్ మీన్స్ నాన్ నేటివ్, నాన్ లోకల్, నాన్ ఇండిజినస్, నాన్ నేటివ్, domicile, local resident, those are mulkis. వాళ్ళని డక్కనీస్ అంటాం, వాళ్ళని డక్కనీస్ అంటాం.
Deccanese are local people. That is the reason we call Deccan Plateau. Sholapur region, this region is Deccan. Telangana is Deccan. Bellary, Bidar, Gulbarga is Deccan. Deccanese, local people who were residents were treated as secondary citizens. Afakis were much benefited by taking up many minister posts. As a result of this discrimination, a sense of hatred developed between Deccanese and Afakis. Communal rights added fuels such as Deccanese were Sunnis and Afakis were Shias. ఇంకోటి చెప్తాను. ఎలా అయితే హిందూయిజంలో షైవేట్స్ వైష్ణవేట్స్ అని ఉంటారో అలానే ఇన్ ఇస్లాం ఆల్సో దేర్ ఈస్ సెక్ట్స్ లైక్ సున్నీస్, షియాస్, యెసిడీస్. సో డిఫరెంట్ సెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. But the two sects are enemy sects with each other. Like what? Sunnis of Saudi Arabia. Saudi Arabia is dominated by Sunni population. Shias of Iran, once upon a time called as Persia, they are dominated by Shias. ఏం లేదు, ఇద్దరు ఇస్లామే, ఇద్దరు ముస్లిమే, just their God, their belief, their principles are different, that's it. Like how the God of Shiva is different from the God of Vishnu is different, in the same way how the God of Muhammad Prophet and the Muhammad Prophet's son-in-law. So the worship is different, that's it. So these two sects are with war since history. Today also. Why Saudi Arabia and Iran are enemies? Why Saudi Arabia and Iran are enemies? Only because of Sunni Shia issue. You are aware of 1970 Iran-Iraq war, 1990 Gulf war. When Iraq invaded Kuwait, Iran supported Kuwait, Gulf war. A Gulf war consequence, liberalization, privatization, globalization, which came into existence in 1991. So, historically in the world, there is conflict between Sunnis and Shias based upon their belief system within the Islam. So, here, Deccanese were being Sunnis and Afakis were being Shias. Mainly the people who got imported from Iran. Major chunk of people got imported from Iran. So, this identity is different. And these people who are different, they are occupying the main post. Why I will keep quiet? Arey yaar, you are not Sunni also. Your identity is not my identity. You are somewhere coming and you are not only coming and staying, you are getting main important posts. Why I will keep silent? So it is not only a conflict, write this. It is not only a conflict between Deccanese and Afakis with respect to Mulki and non-Mulki, it is also a larger conflict between Sunnis and మనం ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ యాడ్ చేయాలి. ఓహో, ముల్కీ నాన్ ముల్కే కాదు, ఇది ఇంకా పెద్దదే ఉంది. ఏంటిదా పెద్దదా అంటే కమ్యూనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. మళ్ళీ మన ఇండియాలో ఏమైందని అంటే కమ్యూనల్ వైలెన్స్ మీన్స్ వీ థింక్ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్. కాదు, రాంగ్ డెఫినేషన్. According to sociological understanding, communalism means conflict between two communities based upon identity is called as communal conflict or communalism. Identity can be religion, identity can be sect, the identity can be race, the identity can be caste, the identity can be anything. Two communities, రెండు కమ్యూనిటీలు, రెండు వర్గాలు ఒక ఐడెంటిటీ కోసం ఫైట్ చేస్తే దాన్ని కమ్యూనలిజం అని అంటాము. కానీ మన భారతదేశంలో రిలీజియన్ని సెంటర్ చేసుకొని మాత్రమే మనం కమ్యూనలిజం అనే పదం వాడతాము. కానీ కమ్యూనలిజం డెఫినేషన్ నారో కాదు, కమ్యూనలిజం డెఫినేషన్ బ్రాడ్. ఒక రిలీజియన్ ఒకటే కాదు, అది ఏ ఐడెంటిటీ అయినా కూడా రెండు వర్గాల మధ్యలో కొట్లాట జరిగితే దాన్ని కమ్యూనలిజం అని అంటాము. ఎందుకు? వై ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ బికాస్ సార్ సున్నీ అండ్ షియా బోత్ ఆర్ సేమ్ రిలీజన్. నో, వై యు ఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ as communal rights? Why? Because communal rights is a word used between the two sects or two communities, either religion or not religion. So the Mulkis and non-Mulki conflict is not just a local versus non-local, it is also a
Sunni versus Shia. That means the problem is more severe. There is a chance of bloodshed. See, when identity comes, the people will keep quiet. When the identity comes, when the people will keep quiet, no. It might be history, it might be today or tomorrow also. The conflict is for what identity? The conflict is for what religion? The conflict is for what caste? So the mulki and non-mulki we should not see from the context of local and non-local. We have to also see from the context of sect. ఎప్పుడైతే సెక్ట్ ఎంటర్ అయిందో, ఎప్పుడైతే ఐడెంటిటీ ఎంటర్ అయిందో, ఎప్పుడైతే రిలీజన్ ఎంటర్ అయిందో అది ఈ మధ్యలో తగ్గదిగా. దానికి చాలా పెద్ద హిస్టరీ ఉండాల్సిందే. ఉంది 600 సంవత్సరాల హిస్టరీ. True to whom? His brother-in-law, his sister-in-law, his son-in-law, his all relatives came and got the very important posts. But he was successful. He was an able administrator. So the king also did not told anything. The king also did not told. Why? Because it is success. When it is success, whether the owner will keep quiet or owner will shout. If business is happening very popular, whatever you do is no problem. Why? Because business is running properly. So he kept quiet. So what he did, Muhammad Gawan got more wings and he started recruiting more outsiders. So the beginning of mulkis, non-mulkis, or the entry of non-mulkis happened under his prime ministerial candidate. When he was the prime minister, from that time onwards, this mulkis problem and entry of non-mulkis started. Adi entry. And the modata gate తెరిసింది ఎవరంటే మొహమ్మద్ గవాన్. ఫస్ట్ ఎవరికి టికెట్లు ఇచ్చారంటే ఈ మొహమ్మద్ గవాన్ గేట్ దగ్గర నిలబడి టికెట్లు ఇచ్చి వాళ్ళని పంపించాడు అనమాట. సో ద బిగినర్ ఇస్ మొహమ్మద్ గవాన్. A Bahmani king during 3rd Ahmad Shah's regime, the Afaki Muhammad Gawan, who took the charge of prime ministership, established big university in Bidar, the then capital. It gave scope for appointing many Afakis as teachers and enrolled students in the University of Bidar. Many reforms undertaken by Gawan incurred heavy loss to the Dakkanis. Why? Why? Because he is recruiting non-locals. Bidar he established university but giving admissions to whom? Afakis. Children of Afakis. Then who will lose? Dakkanis. So the beginning happened from Muhammad Gawan. University, the king is saying, oh, you established the Bidar University, very good. You are doing administrative reforms, very good. But whom you are recruiting? Afakis. Whom you are giving admissions? Afakis. So these are, for whom it is a loss? For the local. Many reforms undertaken by Gawan incurred heavy loss to the Dakkanis. A number of people were killed as a result of confrontation which took place between Dakkanis and Afakis in Bidar. But because of internal conflict, Bahmani dynasty got disintegrated. So mainly ఏమైందనంటే these two people, Dakkanis and Afakis, were in conflict with each other because of two reasons. Because of prime ministerial Gawan, Muhammad Gawan reforms, as well as the giving good post to Afakis, and other big reason is Sunni versus Shia. So there is a confrontation which happened in Bahmani kingdom. Slowly this became big. Internal conflicts happened within the Bahmani kingdom and the Bahmani kingdom got disintegrated. So what we understood from this particular slide is, the person who sowed the seed for mulki and non-mulki agitations is Muhammad Gawan. Next, Qutub Shahis వచ్చారు. After this Bahmani, so the person where the beginning started is from Bahmani, the next is Qutub Shahis, who made Golconda as their capital after the collapse of Bahmani kingdom, gave utmost importance to domiciles. వాళ్ళకి అర్థమైంది ఈ లోకల్ వల్ల ఒక డైనాస్టీ కూలిపోయింది, ఈ లోకల్ గొడవల వల్ల డైనాస్టీ కూలిపోయింది, మనకెందుకు వచ్చింది? సో ఐ ఆమ్ ఫ్రెండ్లీ టు లోకల్స్, లెట్ మై డైనాస్టీ మూవ్ ఆన్. They encouraged local Telugu language and patronized famous men like Akkanna and Maddanna. As a result, local people were encouraged. The dispute of mulki non-mulki emerged again during the Asafzahi regime. So first it was Bahmani dynasty.
in Asaf Zahi dynasty. Who is the person responsible? Mainly during the 5th Nizam. Mainly during the, again when it got, మళ్ళీ ఈ గొడవ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? డ్యూరింగ్ ద 5th నిజాం రూలర్ అఫ్జలుద్దౌలా 1857 to 1869, the problem of mulki became serious and led to a greater movement. Which Nizam? Number 5th Nizam. The number is important. 5th Nizam, Afzal-ud-Daula, the person who used to live near Afzalganj. So this person, in his regime, he is not responsible. In this time, who is the Prime Minister? Salar Jung I. 1853, Salar Jung I was the Prime Minister till 1883. 1853 to 1883, 30 సంవత్సరాలు ఒకడే ఒక మనిషి ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాగా ఉన్నాడు. అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్న టైంలో ఎవరు కింగ్ లా ఉన్నారంటే అఫ్జదౌలా. So, it is not the emperor who is responsible for eruption of mulki, it is the prime minister who is responsible because of his reforms. But the good thing about Salar Jung is, he was not against mulkis, he was for merit. Are you getting my point? He was not against mulkis, ante locals. He was not against locals, but he was for merit. అతను ఏం ఆలోచించేవాడైతే లోకల్ ఏంది, నాన్ లోకల్, తెలుగు కల్లోడు ఉండాలి నా కింద. ఐ వాంట్ ఇంటెలిజెంట్ టు బి వర్కింగ్ అండర్ మీ. హీ ఈస్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ లోకల్స్ అండ్ నాన్ లోకల్స్. వెరస్ మొహమ్మద్ గవాన్, హీ వాస్ వెరీ సెలెక్టివ్ ఇన్ రిక్రూట్మెంట్. హీ వాస్ గివింగ్ ఓన్లీ టు నాన్ లోకల్స్. బట్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ నాట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. హీ వాస్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ లోకల్స్ అండ్ నాన్ లోకల్స్, హీ వాస్ బాదర్డ్ ఓన్లీ అబౌట్. So what happened? Mainly two reasons. Post 1857, Sipahi mutiny, first war of independence happened against the British in 1857. So the British understood and the British won the war, Sipahi mutiny. Lot of kingdoms got disintegrated. Awadh kingdom, Lucknow kingdom, lot of kingdoms got disintegrated, after the first war of independence, Sipahi mutiny of 1857. Now, the people who are working in Lucknow, the people who are working in Bengal, the people who are working in Awadh, whether they will become jobless or not now, when it is acquired by British. So obviously it will give the main position to Britishers. So now these intelligent people want a job now. So these intelligent people are looking for a job and they found Hyderabad. And there he found a person called as Salar Jung who is respecting merit. I am there, I am coming. So these people who became jobless were Awadh, Lucknow, Bengal. These people started moving towards. Why? Because there is a one person who is giving importance to merit. And by seeing these people's merit, he gave all the positions to these people. First reason is that. Post 1857 Sipahi mutiny, Mughal Empire came to an end. Many people lost their positions. From Awadh, Lucknow, Bengal, felt Hyderabad as a peaceful place to live. They have grabbed high positions of administration within a short span of time and deprived mulkis of this. Then these people started working. Then the Salarjis of Gujarat, Bengalis, he is selectively bringing now. We have to develop Hyderabad now. Why? Because technically at that time Hyderabad is in losses. Technically, other side of story is, when I am telling Salar Jung I told this, what happened? Hyderabad is in losses. So in order to bring the Hyderabad, the shine again, it want able administrators. So they were been selecting the able administrators. The king was silent. Why? Because he is doing for whom? For the kingdom. The first Salar Jung, who became the Prime Minister 1853, undertook many reforms to modernize Hyderabad. He invited many intellectuals and educated people from North India to help him in this process of modernization of Hyderabad state. He was bothered only about development of Hyderabad state.
He was bothered only about modernization of Hyderabad state. He is not bothered about mulkis and non-mulkis. So what he did, accordingly Kayasthas, Khatris migrated to Hyderabad in large number and obtained jobs. Also invited highly educated intellectuals from Aligarh Muslim University. It was a gross injustice to. కానీ నేనేం చేస్తాను, వాళ్ళు రావడం వల్ల నా ఉద్యోగం అయింది. వీడి ఇంటలెక్చువల్ కాదు, అది వీని ప్రాబ్లం కాదు, ఎందుకంటే వీడికి ఎడ్యుకేషన్ లేదు. వీడికి ఎడ్యుకేషన్ లేదు కానీ జాబ్ కావాలనుకుంటున్నాడు. జాబ్ కావాలనుకున్నప్పుడు వాడు నాకు ఇంటలెక్చువల్ కావాలనుకుంటున్నాడు. ఇంటలెక్చువల్స్ హైదరాబాద్లో లేరు. సో ఐ బ్రాట్ ఫ్రమ్, ఐ ఇంపోర్టెడ్. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద ఇంజస్టిస్ హ్యాపెన్ టు హూమ్ అగైన్? ముల్కీస్. సో రెండు, నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉండే, నాకు రిక్రూట్మెంట్ అవసరం ఉండే, కానీ నా దగ్గర ఇంటలెక్చువల్ పీపుల్ లేరు. కానీ నాకు రిక్రూట్మెంట్ అవసరం, ఎవరైతే నాకు మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలని తెచ్చుకుంటున్నాను. వాళ్ళు రావడానికి రెడీగా ఉన్నారు. మన అమెరికన్స్, మన ఇండియన్స్ అమెరికాకి వెళ్ళినట్టు, ఇండియన్స్ అమెరికాకి వెళ్ళినట్టు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ అదే అన్నాడు కదా, యూ పీపుల్, ఆల్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ నాన్ లోకల్స్. డొనాల్డ్ ట్రంప్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్? All the presidents up to now gave importance to non-locals in jobs, but I will give importance for locals. But locals, Americans, they will work only for 4 days, 3 days enjoy, 6 days they will work, 6 months they will work, 6 months enjoyment. Our people, money is coming, is ready. Yes. ఇవి సాలార్ జంగ్ యొక్క reasons for bringing injustice to mulkis and bringing non-mulkis into jobs, recruitment, positions. Gawan reasons, discrimination, inside discrimination. He want to give to his people. Why? Because he himself is a non-mulki. He himself is a non-mulki. But Salar Jung is not non-mulki. Salar Jung is a local person. How Salar Jung won responsible for Mulki movement? As a part of expansion of administration, mechanism for efficiency, Salar Jung one inducted many non-mulkis, gair mulkis into Hyderabad state. నాకు efficient people కావాలనుకున్నాను కాబట్టి, నాకు వేరే దారి లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేశాను? Good thing. But indirectly it is injustice to mulkis. Number 1. Number 2, point wise, ఇలా point wise రాసుకుందాం. రెండోది, one person came, arrival of Agornath Chattopadhyay from Bengal. From Bengal. As a result of this reforms, he worked as a principal of Nizam College. Again, this person, when he became the principal of the Nizam College, in admissions also he gave importance to merit. And who is getting merit? Non-locals are getting merit. Again, the colleges which got established also are giving admissions to the quality colleges. Are 1 or 2 are there. Usmania University established somewhere around in 1918. 19. Mulkis, brainless people, means they don't have practical knowledge. They started buying the lands at cheaper rates. These people are selling. What happened in Hyderabad? The same thing happened now. The lands were being sold out at a cheaper rate. Then they established big things and the rates got increased. The life became more pathetic because of the intelligence or the logic which is behind the non-mulkis. Moododi. People got migrated in large numbers, and the families, people got migrated, and these migrated people started dominating the mulkis. Moododi. Nalgodi. The mulkis who spoke were in small numbers and held lower posts, but the division of employees as mulkis and non-mulkis became clearer. Next point. Mulkis ki jobs వచ్చాయి, కానీ ఎలాంటి జాబ్స్ వచ్చాయి అని అంటే లోవర్ క్యాడర్ జాబ్స్, who doesn't have voice. But however, it was very clear, the person who is sitting in the fan, a separate room, was a non-mulki. The person who is sitting on a stool, who is opening the door, was mulki. In 2000, in 1998, 2002, 2004, now also you go to any institute, the person who is opening the door is a Telangana person and the person who is sitting inside will be a merit was been given importance for Salar Jung. Second, college admissions. Third, people got migrated in larger numbers. Fourth, small posts were being given to, but however there is a clear cut distinction between mulkis and
Non-Mulkis. Why we went for non-Mulkis? Side heading. అసలు నాన్ ముల్కీస్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం మీకు తెలుసు చెప్పండి. వై వీ వెంట్ ఫర్ నాన్ ముల్కీస్? అవర్ పీపుల్ ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్, అవర్ పీపుల్ డజంట్ హ్యావ్ మెరిట్, అవర్ పీపుల్ డజంట్ హ్యావ్ సోషల్ క్యాపిటల్, దే ఆర్ నాట్ క్యాపిటల్, దే దెమ్సెల్ఫ్ ఆర్ నాట్ ఇంటెలెక్చువల్స్. సో వీ వెంట్ ఫర్ నాన్ ముల్కీస్. Need for skillful, educated, efficient people to make the administration more efficient. There were no popular colleges in Hyderabad then, so educated people had to be brought from North India. They were called as imported officials. Campus interviews. When this importing of officials from North India continued, a protest started among the locals, domiciles, locals. Skill ledu, college lu levu. సో నేనేం చేశాను, క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఆ బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాను. నేను పెట్టుకోవాలని ఉంది, కానీ పెట్టుకుందామని ఏముంది ప్రాబ్లము? యు ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్. క్వాలిటీ కాలేజ్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఇఫ్ క్వాలిటీ కాలేజ్ ఈస్ దేర్, దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ మెరిట్. హూ విల్ గెట్ మెరిట్ అగైన్? వాట్ హ్యాపెండ్? See, the same thing happened in 1990s. The competition was unequal. I want the right exam. If I want to write exam, my history should be good. If my history is good, if I got a proper education, if I got proper care, if I got proper skill, if I speak proper English, then obviously I can compete. My history is not good and you are telling me to compete with a person who had a very good history. So obviously the competition is unequal. Obviously I will fail. And you are telling that you didn't clear what I should do. See, I kept an exam. If you write and if you clear, you will get the job. You are not clearing. What I have to do? Sir, you keep the exam among the equals. Then I will clear. One person got English education from childhood, another person got education in between. That too very hard. He studied. Now you are keeping competition among both of them and you are telling to compete. How it is possible? So again, the Mulkis were unable to compete. So we are bringing them. Whom? Non-Mulkis, non-locals. Sixth, Nizam. Fifth Nizam is Afzal Dawla. Sixth Nizam is Mir Muhammad Ali Khan declared Urdu as official language, replacing Farsi in 1880 with the pressure of British. అప్పటి వరకు ఫార్సీ అంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్ అన్నమాట, డైల్యూటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఫార్సీ అనేది. ఈ హైదరాబాద్ లోకల్స్ వాడేటటువంటి లాంగ్వేజ్ ఫార్సీ లాంగ్వేజ్. ఈయన ఏం చేశాడనంటే, నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఉర్దూ ఈజ్ ఏ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్. ఉర్దూ గాట్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా, ఉర్దూ గాట్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్, లాహోర్, బెంగాల్. సో this Urdu is polished Urdu, which is called as Northern Urdu. So our people, they started learning the Urdu, but that is distorted Urdu, local language Urdu. So I attempted to learn Urdu language, but I failed. But the official language is Urdu. Again, who is getting the jobs? Non-locals. Why? Because they are perfect in Urdu language. And who made the Nizam, sixth Nizam, to make Urdu as a language? Britishers. So they have to follow it. English was declared and introduced as an official language. As a result, Mulkis who did not have skills of Urdu and English language were given less priority in the employment. Urdu as well as English, both were being given importance because of the pressure of British. Why? Because they want to uniform administration. British want uniform everywhere, same language should be there. So English and Urdu, Bengal English and Urdu, Delhi English and Urdu, Bombay English and Urdu, Chennai English and Urdu. So Hyderabad also English and Urdu. Urdu only, no? Bengal, Mughal, Muslims, so Urdu. Mulki is no Farsi language, not Telugu. Mulki is no Farsi language. So this Farsi started learning Urdu. Whether they can learn quickly? No. So there is a division between the northern Urdu as well as southern Urdu. What is the topic? Why we went for? So the language required is English. The language required is Urdu. Whether Mulkis know Urdu and English? No. So again I started importing.
So non-mulkis grabbed local jobs of mulkis. A discrimination was also maintained in the payment of salaries to mulkis and non-mulkis. Mulkis were less paid than non-mulkis. Mulkis had to incur heavy loss in jobs, designation, salaries and promotions because of non-mulkis. Because of non-mulkis. ఇప్పుడు నేను జాబ్స్ అన్నీ ఎవరికి ఇస్తున్నాను? చదువుకున్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను. ఎవరు చదువుకున్న వాళ్ళు? నాన్-ముల్కీస్. సో సాలరీస్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటాయి? సాలరీస్ ఎవరు తక్కువ ఉంటాయి? ముల్కీస్. ఇట్ ఈస్ అ డిస్క్రిమినేషన్ ఓన్లీ, నో. That person will eat 3 times a day, this person will eat one time a day, health is deteriorated, again that person will go to good school, this person will not go to school, a vicious cycle. Who will be pushed into poverty again? Mulkis will be pushed into poverty. This is not that movement, it's a cycle. So again the mulkis are pushed into backwardness. So that the question is, when our mulkis' lives is going to be better? If you give education, no. If you give health, no. If you give skill, no. You are giving out again to the merit, and the merit people are non-mulkis. So a gadget came into existence, 1888. What is this? We will discuss in the next class. ఇలా మనం ఒక్కొక్క స్టోరీ లాగా చెప్పాలి. ఆన్సర్ అంటే ఏంటి తెలుసు అసలుకి? మనం అనుకుంటాం ఆన్సర్ అంటే రోమన్ పర్షియన్ లాగా రాసింది ఎదుటివాడికి అర్థం కాకపోతే అది మంచి ఆన్సర్ అనుకుంటాం. ఒక కథ మనిషి ముందే చెప్పలేము కాబట్టి పేపర్ రూపంగా చెప్పడం అంతే. మనిషి ముందు మనం ఇది చెప్పగలం, ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ బట్టి మనకు తెలిసిపోతుంది, వింటున్నాడా, అర్థమవుతుందా, అర్థం అవ్వట్లేదు, ఇట్లా పెట్టినా అర్థం కానట్టే. దాన్ని ఆ మనిషి ముందు మనం లేకుండా అతనికి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం అంటే మన ఆన్సర్. అది గొప్ప స్కిల్. అది మనం ఒక కథ రూపంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామనుకోండి, వాడికి అర్థం కావాలంతే. సో గుడ్ ఆన్సర్, బ్యాడ్ ఆన్సర్ అనేది ఏది ఉండదు తెలుసా? దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ గుడ్ ఆన్సర్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆన్సర్. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్. అర్థం అవ్వాలంతే. అర్థం కానప్పుడు అది బ్యాడ్ ఆన్సర్, అర్థమైతే గుడ్ ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. This PDF will be provided in Mission Kakatiya. One Telegram channel is there. That is official Telegram channel. All the communication will be given in that Telegram channel, and that is final and binding. Whatever we post, we abide by it, and that is final. Class notes నాకు ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది. ఏంటనంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బయట ఏం చేస్తారనంటే ఒక గంట క్లాస్లో 30 నిమిషాలు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తారు, 30 నిమిషాలు రాపిస్తారు. అది ఈ నోట్స్ మీకు ముందే ఇస్తాను. దాన్ని మీరు రాసుకొని కానీ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని కానీ వచ్చారనంటే నేను క్లాస్లో ఏదైతే చెప్తున్నానో అక్కడే ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాసేసుకోవచ్చు. అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పెరుగుతాయి. లేదు సార్ మాకు రాపియండి అని అంటే మంచిగా రాపిస్తాను. నేను ఇక్కడ కుర్చీలో కూర్చొని రాపియవచ్చు. ఒక నియర్లీ ఒక 500 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మిగులుతుంది. రాపియడమే కావాలంటే. కాకపోతే ఇది కొంచెం బెస్ట్ మోడల్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ గుర్తుండిపోతుంది. ఏం చేయండి అంటే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి ఆర్ నోట్స్ ముందే రాసేసుకోండి. నేను చెప్పేది ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ అప్పుడు రాసేసుకోండి. అది ఈజీ ఉంటుంది. కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను రన్నింగ్ నోట్స్కి టైం ఇస్తాను కొంచెం. క్లాస్ హ్యావ్ వెరీ క్వాలిటేటివ్ కంటెంట్. థ్యాంక్ యూ మా. సో ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ 8 AM to 10 AM, 10 AM to 11:30 AM. Once the notification is out, number of hours will increase. Okay, thank you.